buttala giù. Chiudo? No, no. Chiudo? Butto su questo? Sì. Ok. Quindi abbiamo fatto, era questo che dovevamo fare. Perfetto. Ok. Hai preparato le immagini per la nostra? Allora, avevo cercato. Al pomeriggio la non la voglio montare, 10 poi. See if it works. Fine. Hello and welcome everyone. People are joining us in the masterclass of Francesca Chessa, The Art of Color. First of all, thank you for everyone to be here and welcome to this online edition of Illustrator Survival Corner Moscow 2020. I am Benedetta, I am with Ivan from the Master Illustrazione team. Thank you, Francesca, for joining us in this online special program. And we introduce you to all the masterclasses about the art of color. And I remember you, it's possible to ask some questions by the chat to see, you see on Zoom. And Francesca, after the masterclass, will answer to all the questions. Thank you so much and enjoy. Thank you, Ivan. Thank you, Benedetta. Hello, everyone, and welcome to my masterclass about the art of color. And during this hour, I will mainly talk about my experiences, both as an illustrator and as a teacher of almost 20 years of color theory. So let's start. I'm going to share my, also decide the screen sharing. Okay. Sorry, but I have to share screen, but I can't. Why? Now you can. Sorry. Okay. Sorry. Great. No, doesn't matter. Okay, I share. So Vista. Okay. So let's start. I consider myself primarily as an illustrator, and I have also drawing, and I think like any child. And since 1998, I illustrated more than 20 children's books, and with publishers around the world. And I also worked with UNICEF, and I'm very proud of it. And this is my studio and my colors, my books. And I just want to show you my last 3 books to know me a little bit more. The first one is written by Catherine Barr, and that perhaps someone met her yesterday with our masterclass. It talks about the environmental problem of climate changes, warming. And this one is it a Mermaid, written by Candy Garlane, and I'm very proud of it because the illustration were nominated for the Kate Greenaway Medal last year, and it was also chosen by Empathy Lab in the UK. And the last is
The last is written by Vicky Schiffman, and the publisher is Holiday House, the USA publisher, and my executive editor, Grace Macarone, she will have her masterclass tomorrow. I hope that anybody can enjoy her with her. And also the illustration, as we said before, my passion is color. Like David Hockness said, I prefer living in color, but it was not easy to put color and the paper at the beginning. In fact, I think everybody of you can see, can know, it's difficult to put the color in a better way. So I started to read a lot of books about color, and I read a lot. But if I just to show you 3 books to start with, I would say that I would suggest these 3 ones: The Elements of Color by Jonas Itten, Color by Betty Edwards, and Interaction of Colors by Joseph Albers. I think it's with 3 books you can start in a perfect way. Because my first and important question was, what is color? How can I use it? I think that everybody can have the same questions. And when I started reading all of books about color, I discovered that color was a topic that could be approached from different point of view, like physical, chemical, psychological, artistic. And in physics, color is the visual perception of the various colors, electromagnetic radiation. So I started also to study eye, and we can see color through the eyes, and I get lost among cones, road. But I must confess that I am a very practical person, and in the end, my simple questions are: how can I organize the colors? How to make perspective planes and make my images not too flat? How to create an atmosphere in my illustration? How to get the observer attention? And how can I create a colorful world that the observer can immerse itself in? For example, and I believe in Joseph Albers say that use color effectively, you need to know that it cheats most of the time. In fact, if you put the same red in different background, you can discover that it can be dull, bright, dark, but it's always the same red. For example, if you put the red in the background, in this yellow background, and with outlines, without line, its breath, it meets the other color. It can guide dialogue. If you put a dark red, a dark line around the red, you can put the red in cage. And also, if you put a white line around the red can breathe. In visual perception, a color is almost never seen as it really is, as a physically. And in fact, for example, if you put 2 color, different color in different background, 2 colors can look like one. And the color change also, it can appear different depending on the background. For example, if you put the same color in different background, one looks darker than the other. So it's a problem, it's a traitor. And in fact, I really like these sentences of Wittgenstein's, an Austrian philosopher, that is said, from it seemed to me or to everyone to be so, it doesn't follow that it is so. What we can ask is whether it can make sense to doubt it. So
following this, I continued to study, and I met several circles. One was my colleague Chevreul, very interesting, and also Robert Delaunay, that did the first simultaneous color circle. But in the end, I fell in love with the Eaton circle because I always found interesting the color theory of him, because we try to make less relevant the color, the subjective color. And I think I always seen using in my illustration, it lets me free to use any color combination I would like to use. At the same time, giving me a deeper knowledge of the power of the use of color. The theory of Eaton starts with Newton, with the theory of Newton. This is a doodle of Newton, and is a Newton in at the beginning of 17th century. In one bright sunny day, he made a hole in his window, and it allowing just one beam of sunlight to enter in the room, like this. This is the window, this is now sunlight. And he put a glass prism in front of the window, and the sunlight is, the result was a spectacular multicolored color spectrum in light, just like a rainbow. And the multicolored band of light is called color spectrum. And this was the start of the Johannes Eaton theory, because the color, all sum of the color spectrum gives the white, the light, and our eyes are balanced with this white light. At the same, in the same way that light was treated, Eaton treated the color pigments to build his circle. So it started from the three primary colors that he said it was blue, red, and yellow. And at the end, each color pair determined the secondary color. So yellow and blue gives the green, blue and red gives the violet, red and yellow, orange. So the three colors, the sum of the three colors gives the gray. The sum of this color, green and red, give the gray. So for him, the gray was the balance of the eyes, and it called this pair of color complementary color. So from this scheme, we arrived to have the circle of, in 12 parts, the 12-part circle. This circle is very important, and you can find on books, on web, many color circles. But usually they are orientated in many ways. I really like and I prefer to orientate this the circle in this way, because you have in the north the lighter, and in the south the dark color, and here we have the cool colors, and in this way, in this part, the warm color. And it's important because you can have a look, a quick look, and you can see the color as they are. And from these circles, the circle also describe the balance of the eye, because three of this color gives the gray. And for confirm this theory, usually he did this exercise. So please, I don't know how can, okay, I say, okay. Please look carefully at the black dot
in the center of the green full leaf clover. So look carefully. Are you ready? In theory, you should have seen a reddish halo around the dot. So you can do again. So look carefully at this black dot in the center of the green full leaf clover. Okay, I hope that you should have seen a reddish halo. This is an after image that our eyes create because he wants to have a balance from the colors. So it's a demonstration that usually our eyes ask to see the complementary color. So he continued to write his theory, and he arrived to have a sphere to rationalize and simplify the use of colors. And so we can see that the circle of color is where we have the maximum color saturation. So if you mix white color, we have the lighter color, and if you mix the dark color, we have a darker color. So the harmony, the theory of Johannes Itten is based about harmony. That means balance and force symmetry. Two or more colors are harmonious when, if mixed together, they give a neutral gray. So we have the circle and 12-part chromatic star by Johannes Itten, and so we can start to have our circle, and we can create inside of the circle some shapes, some figures like a rectangular, like a square, like a triangle, and the vertex of all of these shape show us the color that can be harmonic each other in illustration. So at the beginning, it's very simple to understand. And it was so simple that obviously I created my first circle. It's mine, and the first mine, and it's with me in every lesson that I do and in every illustration I did. And because it's if I have some doubt, I can move the shape inside, and I can have all the color that I can use in my illustration. Because as Claude Monet said, it's my obsession and my joy and torment. So I talk about saturation, but because this circle is the high saturation of the color. So to start to talk about all contrast, I think that we still need to know, to remind some ingredients that we have to know about color. One of these ingredients is the hue, is what we generally mean when we talk about colors. It's the hue is red, it's blue, and it is very important to recognize the color. And we have obviously we have infinite hue. We are capable to distinguish a few million colors. So we are talking about 10 million colors that our eye can see. But obviously it's various, can vary from individual to individual. The other elements is value. Describe lightness or darkness of a color. If you put white or black in a color, you can have several different colors of the same hue with different value, like violet or this blue. The brightness or darkness is important for creating an atmosphere. It's very important. For example, this is an exercise of
done by one of my students during one of my courses, where we studied the change of color of the light during the change of the time of the day from sunrise to sunset. So if we have this one, sunrise, sunset, yeah, we have all different colors, very important for the atmosphere. The other one, the last elements, is the saturation. That we can see the intensity or opacity of a tint. Usually is less intense if you addict other colors that can be complementary colors or black. For example, if you add a gray color for a red or green, usually the color arrive to be very dull and gray, and it's not so. It's not change a lot the color, but if you mix, for example, a green color with the complementary red, you can have all of these different kind of color. And obviously you can mix with also with white or with black or with gray, but the color and the sensation is completely different if just you mix the color with just gray. For example, is another exercise of my clever students. And for example, this exercise can help you to create the bridge tones. If you want to use in a same illustration the complementary, I don't know, red and green and red, you can you can arrive to this green color mixing all together with also white or gray or black, and you have just like a bridge that you can see this color not with a contrast so rude, but in a sweet way. And also it's the same thing you can see, you can have with the other color like orange and blue. If you mix all together, you can have this kind of different color, and you have a saturation of orange, or the saturation on blue in a very elegant way. Of course, if you use a different blue, like this blue, it's different from the other one, the color change, the mix is completely different. For that, it's very important that you know how are the color that you prefer, so you can mix the color that you love most, and you have the combination of color that you love most. In this, also in this case, you can have the bridge tones that you can have a sweet arrive to orange, from orange to blue, or the same things happened with other complementary colors like violet and yellow, and the mix all complementary colors with yellow, with white, black on green, and also we have the tone bridge. So now we have all the ingredients, so we can talk properly about the theory of the 7 color contrast. The first one is light-dark contrast. As you can see, is the pole of the circle is north and south, light and dark. Helps to create the atmosphere. It's very, very important to use it. Usually in the color wheel, the maximum polarity is yellow-violet. You can use the value. Significant the relative lightness or darkness of a color. Well, another word for value is luminosity.
and it depends of the lightness or darkness of a color. So you can use it for the atmosphere. For example, in this illustration of Aaron's white, you can go inside of the pond. It's in verdish, in greenish. In greenish. So you can go in the pond immediately with just a few colors. And the same way, black and white, also the black and white is able to convey the metal and the cold atmosphere just with two colors. This is a picture of me. Usually when I want to give a particular atmosphere, I focus on which aspect I want to emphasize the image. In this case, I want to emphasize the autumn. Autumn colors are usually red and brown. So I thought that two dancing bears would do well this season. Or, this is still my own image. In this case, I wanted a cool atmosphere. Everything takes on a blue color, so I don't get distracted with other colors. When I paint, I want usually an atmosphere. I use the contrast of light and dark, and I try to not get distracted with real color. I don't know, the tree could be green or could be brown. If I put too many colors in an illustration, sometimes you can have an atmosphere. You are just distracted with too much color. For example, also in this case, the dark and light can be very light and clear, or in other way could be dark. It's important that you use the value, the elements of value of the color, and adding the white or black to create atmosphere. You can just use two colors, clear and light and dark, and that's it. Another contrast very important is gold warm contrast. It's a contrast by temperature. In this case, usually if you use this color circle, you have the cold colors in this part of the circle and the warm colors in this other part. Because usually the cold warm contrast contain elements that suggest proximity and remoteness. Some colors you can see them behind, and the other came forward. And usually it depends on the temperature of the color. Dark and light, warm and cold, help you to create perspective plans. It's very important, also this one. If you use usually warm color advance and cool colors recede. In this case, this color are warmer than the other one, so usually they come up and the cool color are behind. If you use value, the dark colors sometimes seem to advance, but for example, in this way, in this grid, can be perceived as a whole. If you use saturation, usually a rich color with a high saturation come forward, and dull colors usually recede. So you can use all of these elements of colors to create your perspective plans. And sometimes it happens that you put the color in your paper, and I don't know, the image seems flat. You can see the perspective plans. And if you use this method of cold and warm, usually you arrive to have your goal, to
But we have not forget that the color are, as Albert said, traitors. So, for example, could be it can happen that if you use a purple red next to another red, it became to be cold. If you use the red, this violet next to blue, it became warmer. So you have to not forget that the color, the warmer or cold, or the warm or cold of the color, it depends on which color you have next close to your color. In this very simple image that I made, the warm color are in front of you, and the background are the cold color. So it's the perspective plans are very easy to understand, and at the same time, the image is not so. It's a bit flat, but not a lot. In this image of Henri Matisse, he used the same things. And for the first plan, there is a warm color, and behind we have the cold color. Of course, the contrast of warm and cold can also be created with a few almost complementary colors, like in this case, a yellow-green and a blue-red-brown. You can create in this part is completely cold. And you have the plan to divide the illustration. And also here in this poster for Yellowstone National Park, you have the same things. Here there are warm color, and this part we have the cool color. So we have the perspective plan well divided. And in this way, in this illustration of Chagall, you can also use the warm and cold color just to put in evidence a particular of your illustration. I don't know if you have something that you want that you want to see come up. You have to use the warm color, of course. So, for example, to make sure that the flowers not in the same plane, the grease is still have a plane before of the orange hair. So there are several planes, the orange, the flower, and the background, with different temperature of the color. Other contrast is the complementary color. So you have to use the color that are opposite of our circle. In fact, you have this way yellow and violet, orange and blue. It's different. Different complementary color are different feelings. For example, in this way is light and dark. This way is warm and cold color. Usually red and green are a little bit more balanced. In fact, in this the contrast, for example, in this neither warm nor cold, all colors are not all too much cold or too much warm. Only by playing with brightness or saturation can you have a certain tension. As, for example, Ivan Bilibin in this beautiful illustration, you can have the red one behind that is colder than the green one that is in the first plan perspection. I love this contrast, red and green. In fact, I'm using to use it in several of my illustrations. And in this, I added the blue one to have a shadow. And the blue is a color inside the green. So it's the contrast is not so
rude, but is sweet. The same way here, I added the yellow that is a part of green. So the two illustrations have the same contrast but different feelings. Here is like the dark is arriving, and here is like the sun is in front of me. And also the complementary colors are, of course, yellow and orange. In this case, the orange is cooled by the blue in order to create a secondary plane. And also you look and you have a focus to the orange people. Also in this case, the white color makes blue and orange lighter, and we read the images in the same plane. It's very easy because the colors have the same tension and the same saturation. But if you look at it more carefully, you can also have like a hole in this wave, because this blue is a little bit colder than this part of the illustration. So it's like a cut of a paper, and you can have like a hole with this wave. Another complementary cover illustration in blue-orange, and usually the light color can enlarge the illustration, and the dark color and the warm color can restrict the illustration. Another complementary color with yellow and purple. Usually in this contrast, if you use yellow and dark, it's a very strong light-dark contrast. And in this case, Dulac, by desaturating the yellow, and the yellow is a bit dirty, it makes it less luminous, less bright. So it's creating a strong sense of light and dark by creating the bridged tones. You remember bridged tones that it helps to go through to different colors a little more sweet in a sweet way. Using the bridge tones, Dulac create this connection from two very strong points of the circle, are light and dark. I use the same contrast, not using the beautifully bridge tones of Dulac, but I wanted to have a strong impact, so I used the violet and yellow in a strong way, and just to concentrate the view of this little girl, I use yellow, blue, and red. So there are the primary colors, but in altogether the mix, the sum gives the gray. So it's the same of yellow and violet, and it's a different way you can use the same color. For that, I like a lot the theory, because you are completely free. And other contrast is the contrast of quality. The quality describes the distinction between pure, this one, and murky colors. Mixing pure colors with a high saturation and mixing a color that are mixed with gray or white or black, so it's mark and dull. Usually the quality of color is result and is come up from the other color. So pure color have a dominant effect over marked colors. So in this case, you can use the saturation. So in the dark and light, you use the
the value. And in this case, you use the saturation. To use the saturation and you create illustration with quality contrast, you can mix all color with white, black, white and black, or you can mix with the complementary color. We can see the same in saturation. In fact, if you have if you use the saturation, usually the pure color, like in this case, orange, yellow, violet, and blue, they come up from the dual color. For example, Mark Rothko used this kind of contrast. In fact, you use the pure color, have a dominating effect over marked colors. Also in the Infant by George Latour, the pure color comes up from the dual color all around of it. And also in this image of Dulac, Dulac mix all together the red and the green. We see the same exercise done with my students, just mixing the color, of course. And mixing the colors, there are some parts that are pure, next close to other colors that are dual. So the pure color come up from the dual color. Also, we can see the splendid use of this contrast with this example of Paul Klee between bright and dual colors. The other contrast is the quantity contrast, that it's about the size of two or more spots of color. It's the position between little and big. Usually a little colored area surrounded by a larger one increase the contrast and the chromatic effect. For example, in this beautifully painting of William Turner, we have a contrast of light and dark color, and this part, little part of violet, move our look and stop it, and with just a little portion of violet. Or, for example, in this beautiful image in light and dark, in black and white, the red shades of these earth of this man direct our look, and to image the motion of the man with his pink hair. So we can feel this the emotion of this man with just a little portion of different color. Or in the covers of the book or magazine, the contrast of quantity is used a lot to direct our look and to connect text and images. In this case, the connection of is very clear of the text and the images. The use of this kind of complementary colors, blue, orange, is a little bit lightens the contrast of the title. The title is very is heavy. Using this color, this contrast of colors, it's a little bit more positive in a way. These are here's some other example of quantity contrast. In this case, we have again two colors, and the pasta is come up from the background, just because it's the portion of this of the pasta is the color is very little.
or in this way, we can see the contrast very clearly. The contrast is as I think you can say you can see in all of my illustration that I show you. In one illustration, it's possible to have different kind of contrast. In this case, we have a contrast of complementary red and green. We have also a contrast of quantity, because this little quantity it's very important, because my gaze, my look is just there, so I can't be confused with other color. If I look at this illustration, I can think, okay, inside there is something important. If I did other colors, I could be distracted for other colors. With just this one, my attention is directly there. As in this illustration, the orange, in contrast of the other complementary color, it's warm, the other is cold. So my attention is completely here. I am here with the fox. I can think, I can see the same things that the fox are looking for, because looking at, sorry, because it's the warmer and little color inside of this cool color in all of this illustration. And as you can see, when you use the contrast of quantity, you can also play with the contrast of quality, having the point where the gaze is directed in a bright red color. And bright red color helps a lot. Usually, the red color is very important to give you the direction of your look. Is the easy way. And so don't forget that few things, few color catch your eye. Multitudes is a pattern, so you can go inside and lost yourself. It won't have a direction, a small portion of color. Other color is pure color contrast. It's very easy one. You can use all color you like, and the simple one is using the primary color, blue, red, and yellow. This contrast, the contrast is peak, and usually is the most stronger contrast that you can use, and usually the elements that you use is the hue. So you can put all colors that you like, all together close. But usually my students say that they don't like a lot this contrast because it's too simple, because the color is too strong. And I want just to show you how it's possible to have different feelings just using three colors, adding black and white if you like, and you have different emotion and feelings just using three colors. For example, this one is one man illustration. We have the highest degree of tension. It's energetic and determinate effect. And in a way, it's a way that you can use the three color. But if you use in this way, you have a different feeling. And usually, if you put the blue color in the background, you can use it to have various perspective plans. In this way, you can use also the black one has the background, and you will have the illustration more dramatic, but just using always three colors.
In this one, Henri Matisse loved a lot this contrast, and he used it in many ways because it was very easy for him to prepare this kind of paper and to cut. And for example, if you see this one and if you see this one, there are you can have different feelings, but the color is always the same. And in this case, it's a pure contrast and also a quantity contrast, because your gaze is directed here at this heart of the man. This is another way to use the three colors, and also to have a quantity contrast. For example, here we have blue and yellow, and the red is used just to have the quantity contrast. So you have this little heart that you can connect with the girl and the party. So you can think that the little boy is looking to this little girl. You can use it also to connect things inside of your illustration. Or another blue, yellow, and red by Bruno Angoletta, and you can see that if you put white, you can your color breath, and the contrast is not too strong as it usually is. And as I said, you also, of course, in this contrast, you can use all colors you like, as in this example by Henri Matisse. You just to look at the circle way, the circle color, and you can choose what you like, in theory. The other contrast is the simultaneous contrast. This is the last contrast that we are talking in this masterclass, but we have not finished yet. This contrast demonstrates how colors look different when they are placed next to other colors, and usually the colors change their effect if they are in different background. Because by simultaneous contrast, usually our eyes requires, if it looks a kind of colors like red, is the experiment that we have seen before. If I'm looking at green color, my eye asks to see the complementary color. So if you put, for example, in this case, a gray circle on this background, the same circle can look different depending of the background. In this case, this gray is always the same, but it looks darker than here because it's put on the yellow ones. So the yellow ones ask to see the violet. There is not violet here, so the gray it arrived to be like a mix of gray and violet. Obviously, is not, you can't see violet, but just an atmosphere different from the other one. It was used a lot by the Impressionist and the Pointillist current for this effect of simultaneity. In this case, for example, the floor of this art of Vincent van Gogh have these three colors: yellow, blue, purple, and red, violet. There are this part of the floor. So the yellow asks to see the violet, but there isn't. So you can see also the violet also if there is not in this portion of the images. The purple blue asks to see
the orange yellow. You can see the yellow in this illustration. So with 3 colors, you can see your eye can see 6 colors, and for that reason, this contrast was mostly used for impressionist current. But why 2 colors played side by side, seeing? Can this really be explained? So we are talking about the contrast. We are completely free to use the color how in any way we want to use it. So if I want to create an atmosphere, I can use the light and dark contrast. If I want a perspective, I can use warm and cold contrast. If I want to create bright part, I can use the quality contrast. And also, if I can create an atmosphere with the same contrast. If I want to direct my look, I use the quantity contrast. And if I want an energetic image, I can use pure color contrast. But if I have this doubt that Picasso said, which color I can use? So there are another things that can help us, and is some color scans to help. Usually a color scan is a group of color chosen by the designer, graphic designer or artist that can help us to create an illustration well equilibrated. There are millions of color scans on the web and on the books that we can use in our project, but that doesn't mean that they are a good choice. I think that if you want to have a project that feel comfortable with you, it's better to better understand how this palette can be created. So you can use the color that you like most. You can have your color scheme, because you have not to forget that the color scheme is just a scheme. You can put all color that you like, for my opinion. So you can use this color scheme, and they can help you in your illustration. One of these is the monochromatic scheme. So you have, in this scheme, you can use all of 3 elements of color. You can use hue, value, saturation, and just adjusting all of these 3 elements, you can have different kind of illustration. The monochromatic is the simple one. Is you have one color, you can choose what you like, and you can change the 3 elements, the value, and the saturation, and a little bit hue if you like, and you have an illustration like this, for example. So you have the atmosphere, you can have the plane, the different plane, if you put the colder color behind and the warm color in front, and it's simple, and you can use also, of course, the black and white, and with a monochromatic scheme you can have a light and dark contrast, a quality contrast, a quantity contrast. So you can use the monochromatic for that contrast. So you can also use the triadic scheme. You can use the color that are the color are put on the vertex of the triangle.
So you have, in this case, for example, green, orange, and violet, like in this illustration. And don't forget that you have not used just this kind of orange, but you can move through the three elements from two elements, saturation and value, and the color change. You can have different kind of color just with three colors, and you are mostly sure that the combination is good, but you have to balance the colors. Another is analogous scheme, and is a simple one also, and usually you can use the color closer each other, and usually the color that have a color the same color inside of them. For example, yellow, green, and orange. The orange has the green, the yellow inside, and also green. Also, in this case, we have three colors, but you can move through the saturation and value. Usually you can have dark and light contrast, and also you can have the quality contrast. The same of analogous is extended analogous. So maybe you need to have a little bit more color inside of your illustration, so you can enlarge your choice with other colors. So before we have just orange, yellow, and green. So you can also use a green, blue, and blue, blue, green. So you have a palette more bigger than before, and you can use them with a calibration of saturation or value. And also there is a scheme complementary, and it's very easy also, and usually the opposite really do attract each other, and in the same way we have seen before, we can balance the hue and saturation, and we have, in this case, we have a contrast of quality, because the colors are very dull in despite of this red that is pure, and also this green. There is also a contrast of quantity, because my attention is there in this part of the illustration. The other scheme is a split complementary. So, for example, in this illustration, backgrounds from 101 Dalmatian by Walt Disney, we have the orange. If I have the orange, usually I ask to see the complementary colors that is the blue one, the blue-green, but there isn't in this case, because we choose to have the green and the blue, So I don't use the direct complementary, but I use the colors close to the complementary. So I can have a range of colors bigger than using just one, the complementary, the direct complementary. In this case, we have very different kind of green, and the blue that it's lighter and a bit dark, and also this kind of orange you can see here and here. Also in this case, they have created the plane. So here it's this plane is it come up from the other plane. So after all of these, usually I can suggest to create, to
better understand all of the contrast and how the colors can move depending of the background, usually I suggest to have just an illustration very, very simple, like in this way, in this case, a little house, almost without background, and just to change the color, and just to change if I wanted to look at this point or not. And just with this very simple exercise, you can see how the color are different on the paper, depending of the background, depending of the value of the color, the saturation, or also depending of the paper where you put the color. And so it's the last time I finished, and just wanted to thanks to all people that inspire me, like Albert Sitten, and thanks to all my fantastic students that some of the illustration that you have seen, they made it. Thanks for the Illustrators Survivor Corner to invite me, and the Bologna Children's Book Fair, and Moscow International Children's Book Fair. Thank you, very, very, very big, at least, but not least, huge, colorful thanks to all of you for following me up to here. And I conclude with a photo of René Magritte, Cécile, la couleur de mon rêve. This is the color of my dream. So I hope to can, don't share, I don't remember, where is it? Stop video. I don't remember where is I can, no. Help. What do you need, Francesca? Sì, non mi ricordo cosa devo fare. Hai finito? Sì, ho finito. Okay, so thank you, Francesca. Thank you for being with us, and thank you to all of us that joined with us the masterclass of Francesca Chessa, and enjoy, and hope to see you soon. Bye, and thank you again, Francesca. Okay, bye. Bye. Корнер. Мы начинаем мастер-класс, который посвящен конкурсу ABCD Book, организованному Адмаргином А+А. Значит, здесь Михаил Катомин, Виктор Милонет и я, Кася Денисевич. Я хотела сказать две вещи. Во-первых, этот мастер-класс можно слушать с синхронным переводом на английский язык. Сейчас я об этом скажу по-английски. А во-вторых, прошу вас задавать ваши вопросы в окошке Q&A внизу, на нижней панели окошка Zoom. This masterclass is available also in simultaneous translation in English. So if you want to choose that language, you have to press the globe icon on the lower part of your Zoom window and choose your audio track. Welcome. Thank you. The first speaker will be... Первый будет говорить Михаил Катомин, основатель и главный редактор издательства Адмаргином и импринта Адмаргином и дизайн студии ABC Адмаргином А+А. Миша. Добрый день, рад всех виртуально приветствовать. Я думаю, что это все-таки день, а не вечер или не ночь. Вряд ли Московская книжная ярмарка вышла на такой международный уровень, когда нас слушают из Китая и США. Но, тем не менее, очень приятно, что все это происходит в таком тесном, но безграничном варианте. Да, я хотел несколько слов сказать о нашей инициативе. Уже прошло 4 года, как мы это издательство Адмаргина, мы дизайн-бюро ABC, что на самом деле означает не ABC, а AVS. Это вот игра с кириллицей и с латиницей. Но, тем не менее, мы организовали совместное такое начинание под названием A+A, 2 буквы А. Одна А – это Адмаргином, вторая – это AVS или ABC дизайн, для того, чтобы изучать границу, где текст встречается с картинкой, потому что дизайн-студия отвечает за визуальное мышление и визуальные образы, а Адмаргином знаменит все-таки своими логоцентричными разными заслугами. Началось все это с коллекции
переиздания, реконструкции детских книг, созданных художниками советского авангарда. Вера Ермолаева, Татьяна Правосудович, Лисицкий, все эти легендарные имена. Почему это были реконструкции? Потому что мы не хотели просто делать репринты, такие музейные как бы вещи, а мы хотели как-то сохранить и разобрать по полочкам ту энергию, которая начиналась в этих книгах, потому что во многом именно русский авангард, на мой взгляд, и открыл визуальный 20 век. Он открыл эту визуальную коммуникацию. Не только он, конечно, еще коллеги по всему миру, Изотайп, например, но вклад художников русского авангарда для обсуждаемой проблемы был очень важен. Тем более это была пионерская такая история для многих, для художников, для авторов. Но, тем не менее, мы решили делать именно реконструкции, то есть мы подумали, поразмышлять, что бы делали эти художники, если бы им пришлось создавать эти книги сейчас. Поэтому мы выбрали твердый переплет, потому что тогда многие книги выходили в мягкой обложке, просто не было возможности. Потом мы искали везде, старались найти оригиналы иллюстрации для того, чтобы это был не музейный такой блеклый скан, а чтобы цветопередача была достойна новой бумаги, потому что сейчас бумаги стали уже получше, чем те, которые были доступны дизайнерам. И нам в этом очень помогал галерист и тоже член экспертного жюри Эльдар Галеев. Мы разыскали очень много оригинальных иллюстраций. А те немногие текстовые фрагменты, которые были, шрифты, мы как бы восстанавливали. То есть весь проект А+А начался с изучения и тщательного пересобирания этих детских авангардных книг. Затем я приехал в Болонью. Мне кажется, я приехал туда впервые вместе с Кассией. Точнее, мы приехали из разных мест, но мы там встретились. И в Болонье я увидел, конечно, все это многообразие современной детской иллюстрированной книги. И как-то потихоньку мы начали заниматься переводными книгами. Кстати, именно Болонья соединила нас странным образом и с Виктором, потому что как-то после Болоньи в Москву приехало замечательное издательство «Медиавака», Пол Коровы, и как-то мы с ними гуляли, и они все время говорили, что хорошо, как здорово в Москве, вы не знаете такого Виктора, мы вот с ним очень все время в Болонье дружим, он даже, не поверите, поймал какого-то вора, который украл то ли книгу, то ли картинку. Я впервые Хороший человек Виктор. Я не понял, кто такой Виктор, я не очень был вхож тогда в иллюстрированные миры, но потом уже сам Виктор позвонил, потому что как-то с Медиавака электронно они соединились, а у меня был русский телефон, поэтому я просто передал телефон. Так что помимо русского авангарда, Болонья как точка соединения какого-то иллюстраторского комьюнити и издательских таких международных профсоюзов выполнил тоже очень важную историю. И вот 4 года мы с переменным успехом издаем детские иллюстрированные книги, иногда книги для подростков под брендом А+А, все время пытаясь нащупать правильную комбинацию визуальной убедительности, визуального сторителлинга и сюжета. Конечно, в центре нашего внимания так называемая музейная тематика. Она всегда там находилась, потому что издательство Адмаргином знаменито своей программой, которую мы сделали для Музея современного искусства «Гараж». Вот совсем недавно мы получили за нее уже 2-ю премию «Инновация», до этого Art Newspaper. А АБЦ Дизайн делала очень много каталогов для выставок. Поэтому, конечно, музейная в смысле изобразительная, музей современного искусства, музей искусства всегда были как бы под нашим прицелом. Но, тем не менее, было понятно, что заниматься только переводами мы не можем, и рано или поздно нужно попробовать вспомнить уроки отцов-основателей визуальной детской иллюстрированной книги и попробовать научиться делать их самим. Из этого движения, собственно, и родилась идея премии или open call. Это даже не до конца премия, это скорее, я бы сказал, курируемый глаз миру, что нужно входить смелее в новую визуальную культуру и делать новые оригинальные отечественные книги, в которых, так же как когда-то в 20-е и 30-е,
слова и картинки будут складываться во что-то, что будет понятно любому возрасту. Так мы придумали идею ABCD Books. На ABC это аббревиатура, A это Art, B это Books, C это Culture, D это Design. Собственно, обозначив это наше устремление, в том числе в аббревиатуре, мы объявили Open Call к нашему большому такому интересному, волнительному ожиданию. Удалось реализоваться. Мы очень довольны этой программой. Мы получили около 92 заявок разной степени проработанности. Из них 20 заявок вошли в лонг-лист. И вот буквально за последнюю неделю перед этой ярмаркой члены жюри или экспертного совета, а мы пригласили людей, чьему мнению мы хотели бы прислушаться, и мы хотели сделать поиск и обсуждение этих новых детских иллюстрированных книг максимально открытым для того, чтобы понять, чьи компетенции были бы полезны и редакторам, и авторам, и арт-директорам для того, чтобы прийти к какому-то уникальному новому продукту. Поэтому в экспертном совете соединились очень разные люди. Галеристы, директора музеев, председатели каких-то фондов, библиотекари, ну и иллюстраторы. Вот я рад, что два наиболее визуальных члена этой как бы экспертной команды сегодня с нами. Это Кася, которая за 3 года минувших с той встречи в Болонье стала internationally acclaimed author. У нее совсем недавно вышла книга на самом таком сладком американском рынке. Книга называется Neighbors. Я ее уже видел. Это шикарный дебют, мне кажется. От души поздравляю, пользуюсь этим моментом. И Виктор Меламед, опытнейший преподаватель, который сейчас, я думаю, все наши шорт-листы подвергнет критическому разгрому. Тем не менее, Виктор – это такой преподаватель ищущий, что мне очень в нем импонирует. Он все время скорее ставит вопросы, чем расценивает реальность жесткими ранжирами. И Виктор – замечательный лектор и автор книги «Машинерия портрета», которую нам тоже посчастливилось издать, но это скорее не стоило бы говорить, потому что место Виктора в экспертном совете определено не тем, что у нас уже есть одна совместная книга, а, безусловно, его компетенциями и его способом работы с материалом. Насколько я понимаю, да, экспертный совет должен был выбрать из всего этого обилия 5 наиболее понравившихся ему заявки. Нужно иметь в виду, что заявки все равно носили очень разный характер. Кто-то подготовил более-менее профессиональный storyboard, кто-то прислал только рисунки, кто-то прислал многостраничное описание. Но, в принципе, это довольно понятно, потому что пока очень мало на русском языке выходит оригинальных иллюстрированных книг. Это гораздо лучше, чем было до этого, потому что такие книги появились, и есть такие более профессиональные детские издатели, которые не связаны своими взрослыми интересами в сфере искусства или музейной деятельности, например, «Самокат» или «Пешком в историю», которые делают отличные отечественные проекты, но, тем не менее, это не сравнить, не знаю, с польским книгоизданием, которое в этом мире иллюстрированных историй занимает место гораздо более значимое, чем место на взрослой издательской карте. И, соответственно, 5 любимых проектов, расставив просто в таком открытом порядке от 1 до 5 какие-то оценки, но главное дать некий комментарий, любой комментарий. Это может быть 2 фразы, 3 фразы. И вот сейчас мы, я надеюсь, будем присутствовать при публичном сеансе этого комментирования, потому что, например, Виктор письменный комментарий нам не предоставил. Сейчас мы услышим
все устно. Вот, собственно, такая преамбула, и тут я скорее с удовольствием сам послушаю, потому что одно дело просто оценка и 2-3 фразы, а другое дело больше фраз. Ну, что, наверное, Давайте к картинкам. Начинай, да. Да. Во-первых, я хочу поблагодарить Мишу за эту возможность, за то, что меня пригласили в жюри. Я вообще всегда, поскольку в целом страдаю таким страхом самозванчества здесь, я, конечно... Ну, ладно, если я в жюри, значит, я могу что-то сказать. Значит, это были действительно очень интересно, заявки очень разные, и мне показалось очень продуктивной идеей то, что стать соискателем может не только иллюстратор, и не только автор, не только человек, который профессионально умеет там делать сториборды, писать тексты и рисовать картинки. Это человек, у которого просто есть идея, и он может ее описать теми средствами, которые ему доступны, которыми он владеет. То есть если ты можешь очень долго описывать, что ты придумал словами, делай это. Если ты умеешь сделать настоящий сториборд, сделай это. А если ты уже сможешь сделать мокап книги, уже готовый какую-то, значит, болванку, то это тоже может быть заявкой. И мне было очень интересно смотреть на то, как по-разному были эти заявки представлены. Конечно, когда люди это делают профессионально, это немножечко сразу же останавливает на себе внимание, и сразу же это плюс, но с другой стороны, не всегда. На самом деле, не всегда. И сейчас я попробую показать, тогда, наверное, уже перейти к картинкам. Да, я пока коротко скажу, что каждый голос экспертного совета потом суммируется, и вот последние главные финалисты будут объявлены в конце практически ярмарки в субботу. Поэтому все, что сейчас будет говорить Виктор и Кася, это их как бы личный взгляд, который делает это очень ценным. Мы не знаем, кто победил, чтобы было ясно. Да. Мы, кажется, сейчас видно мой расширенный экран? Да. Да? Мы действительно не знаем пока, кто победил, но похоже, что мы с Виктором сделали одинаковый выбор, по крайней мере. На первом месте у нас оказалось... Или нет, Виктор? Но я не могу за нее голосовать. Она достойна, прекрасная вещь. Я не могу за нее голосовать, потому что это моя выпускница. И мне действительно кажется, что это один из лучших, как минимум, проектов. Вот. Но давай ты про нее говори, а я буду молчать. Да, это был, по-моему, самый классный проект, действительно ужасно интересный. Книга, которая называется «Почему плачет Лев Толстой». Надо сказать, что я здесь, конечно, была приглашена в жюри как иллюстратор, но при этом иллюстратор — это не моя первая профессия. Я училась вообще стать филологом и думала, что буду делать академическую карьеру, изучала русскую и итальянскую литературу. Поэтому, возможно, частично я делаю этот выбор как филолог. Мне очень нравится идея еще одной книги о Льве Толстом. И особенно мне нравится, что это абсолютно новый такой взгляд на его биографию, и что мы здесь говорим и об истории русской литературы, и об истории русской культуры, но еще много о чем на самом деле. Идея автора этого проекта заключается в том, что книга должна быть графическим романом, состоящим из 100 страниц, представляющих 100 причин, почему Лев Толстой плачет. Автор, видимо, неплохо изучил биографию Льва Толстого и выделил известные и, на самом деле, не очень известные моменты в его биографии, по которым он в своих дневниках плакал. И, уже не говоря о том, что, на самом деле, мне кажется, что вопрос эмоционального интеллекта и того, что вообще не стыдно плакать, и что может быть миллион причин, по которым люди, и в том числе мужчины, и в том числе большие русские писатели имеют право поплакать. Само по себе ценно это утверждение, мне кажется, в современном мире.
Но к тому же это очень смешно все получается, естественно. В такой традиции, очень характерной для русской литературы. То есть это такая очень похожа на книгу, которую я очень любила в детстве, «Храмсиада», с анекдотами Хармса про русских писателей, про то, как Лев Толстой очень любил играть на балалайке, но не умел. И здесь действительно есть очень смешные моменты, есть очень трогательные, есть очень серьезные, потому что, с одной стороны, Лев Толстой, конечно, ну вот смотрите, читал свои сочинения и над ними плакал, с другой стороны, там думал о старости и плакал, с третьей стороны, там его дочь становится похожа на его мать, и это вызывает его умиление, и он тоже плачет. Есть какие-то еще более смешные случаи. С другой стороны, он плачет, когда в 1891 году случается голод, и он уже, будучи, классиком русской литературы, живым и очень пожилым человеком, отправляется в деревню помогать людям, голодающим своим крестьянам, и тоже по этому поводу плачет. И ничего из этого не стыдно, и все это прекрасно, и такое замечательное сочетание интонации, сочувствия и юмора, очень правильное какое-то, нежное, с одной стороны, с другой стороны, смешное, что мне показалось, что это прекрасно. К тому же мне уже как иллюстратору действительно просто визуально мне понравилось, как организован сториборд, который очень необычно, да, здесь нет никаких обычных разлиновочек на развороты. Понятно, что это только идея, и со временем автору придется сделать разлиновочки на развороты, но в принципе для презентации проекта это очень классно, такой большой лист, на котором вы видите все эти сюжеты, которые автор хочет в книгу включить. Дальше, конечно, уже, когда пойдет работа над самой книгой, мне еще работы еще предстоит, конечно, очень много, потому что мне кажется, что, возможно, немножко слишком однообразно, если это действительно такие развороты, и на одной странице должно быть представлено это, на другой то, конечно, вот эта форма слезы, которая повторяется со страницы на страницу, она здорово работает, но слеза должна уменьшаться, должна быть какая-то смена планов и так далее. Но, в принципе, это уже следующий этап, мне кажется, и с этим уже можно разобраться, хотя мы здесь видим, что здесь слезки маленькие, а здесь большие, в общем, на уровне композиции, конечно, я уверена, что автор справится с этим. Это видно по иллюстрации, которую я сейчас показываю. Можно я? Вот. Это был мой первый выбор, и я, наверное, да, сейчас хочу, чтобы Виктор Кать, тоже можно сказал, я скажу? Просто знает. тут автор написал в чат, что это недоразумение. Я прошу прощения, если обидел. Просто вышло так, что автор полная тезка одной моей выпускницы, вот. И я, собственно, думаю, что... Вы отзываете свой голос. Да, я отзываю свою как бы... Работа слабая, голос, да. недотянутая. Нет, он мне все еще нравится больше всего, но... Да, короче, Кать, простите, пожалуйста, я все еще считаю, что это лучший проект, вот, и, у меня есть там несколько, скажем, даже не претензий, а предложений, да, мне кажется, что все-таки, то есть меньше всего мне нравится «Капелька», на самом деле, потому что она как бы, ладно, там, сейчас я не буду, но на самом деле это действительно очень хорошая идея, очень актуальная, и можно я просто забегая вперед, раз уж мне дали слово, скажу в целом, что... У меня сложилось впечатление, я вот просто посмотрел все эти проекты, и
меня удручило вот что. Они все, как бы, их как бы вектор взгляда направлен в прошлое. Да? Это классическая архитектура, это классические музеи и так далее, так далее, так далее. Да? То есть они все как бы пытаются подросткам рассказать о том, что в прошлом есть что-то для них каким-то образом ценное, да? А подросткам совершенно законно и интересно. Там летающие машины, роботы, не знаю, что еще, да? Но как бы это ничего, к сожалению, в шорт-листе не было. И в этом смысле проект «100 причин, почему плачет Лев Толстой» — это самый прогрессивный проект, несмотря на то, что он как раз ну, смотрит на нашего давнего, как бы, ну, не предка, конечно, да, но, в общем, на человека, жившего там 100 лет назад. Вот. То есть ровно потому, что он как бы возвращает нас к разговору о там вот этой как бы фальшивой маскулинности, да, ну вот то, что Катя уже сказал, Кася. Вот, и в этом смысле, ну, я уверенно отдаю за него голос, вот, просто потому, что он самый современный. Вот, и оказывается как раз, можно задать вам вопрос? Да, пожалуйста. Да, вот смотрите, вам в этом проекте понравилось все, кроме иллюстраций. Вам понравилась история, да? Сказал. Ну, вот Виктору кажется, что слезы, может быть, неправильное решение. Нет, мне просто кажется, этот ритм бесконечных слезок, да, он просто избыточный. Он как бы выглядит как какой-то такой, скорее, дизайнерский ход, да, а на самом деле в идее такой потенциал отличный, да, что там можно везде рисовать как бы вот эти ситуации, в которых находится Толстой, да. То есть получается, что вы как бы усушили намеренно свою идею, да, и как бы выкинули в нее все то, просто, ну, из-за чего, собственно, происходит. То есть, ну, как бы мы получаем в качестве морали, что Толстой все время плакал. Ну, окей. Да. Вот, но на самом деле у него как бы ситуативно, да, это все как бы такие законные поводы слегка как бы где-то разреветься, где-то пустить слезу. Вот. И просто у меня сейчас как бы ощущение, что это скорее инфографика, да, чем какая-то эмоциональная история про эмоционального человека. Вот что я хотел сказать. Ну, я на самом деле говорила тоже, собственно... Да-да-да, я поддакиваю. Да, о том, что, конечно, это не совсем сториборд. Мне очень нравится этот JPEG как способ представить проект, то это, конечно, не сториборд. И когда уже будет подготовка, то есть это все очень маленькие картинки, когда они займут целые страницы развороты, я думаю, что эта слезка, она просто не будет настолько очевидна, она не будет такой огромной на каждом развороте, и она не будет играть такую сильную роль. Если она где-то маленькой встречается на каждой страничке чуть-чуть, то это как бы красиво. Да, это дизайнерское решение, но оно не навязчиво, оно тебя не загоняет в форму слезы на каждой странице. Но то, что если бы она присутствовала везде понемножку, это было бы классно. И мне очень нравится цветовое тоже решение. Мне кажется, что, конечно, в книге будет вполне достаточно этих там 3 цветов, поскольку, ну, какая-то целевая аудитория, это подростки самые ранние, ну, хотя, мне кажется, лет с 10 это было бы, такую книжку было бы вполне интересно читать детям. Как вы думаете? Я хотел сказать, что я сам, будучи в гостях в Америке, получил 1 раз по щам за то, что сказал мальчику маленькому «не плачь». И на самом деле тема действительно, ну, то есть, как бы очень интересная, актуальная, да, и, в общем, ну, прям нужно, то есть нужно ее сделать. Если, Катя, хотите, я с удовольствием вам понакидаю идеи, если мне напишите, вот. Ловим на слове. В этом и была идея большого экспертного совета и большого списка, потому что в любом случае все, о чем сегодня говорится, это уже выделено из массива, и поэтому я вот пока не знаю никого из лично людей, подавших эти заявки, но очень надеюсь тоже познакомиться, пообщаться и понять с помощью экспертов, авторов, можем ли мы составить блестящую партию или как бы... Но в любом случае поздравляю и очень жду знакомства с автором. Я тоже лично, я не знаю, победит ли автор в конкурсе, несмотря на наши, может быть, с Витей голоса. И если Адмаркина не публикует, предлагаю всю свою экспертизу, чтобы найти другого издателя, потому что это действительно, мне кажется, важная, нужная, интересная, очень современная книжка. И абсолютно согласна с Витей о том, что это очень современный месседж, как бы, на очень классическом материале. Это прекрасное сочетание. Соответственно, я буду зарабатывать с вами тогда.
Все, Да, все. пожалуйста. Я двигаюсь дальше, наверное, да? Другой проект, который мне очень понравился, и здесь я, наверное, уже буду говорить совсем как иллюстратор, а не как филолог, это проект Тани Борисовой «Москва. Книга впечатлений». Эта книга, это разверстка обложки, которую Таня предложила, и мне кажется, что уже по этой разверстке понятно, почему я на нее купилась. Это очень красиво, действительно, прежде всего. Это замечательный, мне кажется, уровень рисования и иллюстрирования. Ну, я думаю, что Таня не нуждается даже ни в каких дополнительных комплиментах и прекрасно знает, какой он замечательный художник. Вот. Нуждается? Покажи Все нуждаются. Покажи картинки. Как показывает опыт. Тогда я буду продолжать, да. Это прекрасные цветовые решения, это очень красивый, как кажется, что это у человека просто интуитивное чутье композиции, хотя, наверное, это очень проработанная история. Действительно прекрасно был представлен проект со всеми макапами и так далее. Цвета меня, конечно, совершенно... Покажи на экран. Так я же сейчас... Нет? Не видно сейчас? Нет. Вам не видно? Предыдущее. Да. Так, сейчас можно включить новые. Сейчас я попробую еще раз расшарить экран, чтобы было видно. Вот, нам даже пишут в комментарии, что на экране по-прежнему плачет Толстой. Так. Теперь... Толстой. Так, Толстой, дальше. Так, нет, извините, я тогда еще раз попробую его, потому что я должна показать эту красоту абсолютно. Так, секундочку. Может, ты откроешь просто сайт? Да нет, у меня просто, видимо, что-то сбилось с настройками share screen, и поэтому... Теперь? Начинается, да. О. Победа. Все, оставь так. Да, хорошо ли видно? Да. Вот. Виден, да? Сейчас видно? Да. Это вот разверстка, разворот, обложки, о котором я сначала говорила, все эти прекрасные цветовые решения, о которых я говорила. Я говорю, что автору кажется просто врожденное чувство композиции. Возможно, автор много над ней работал, но ощущение легкости от каждой картинки просто сказочное совершенно. Цветовые решения везде идеальные. Но что сказать еще, кроме того, что это книга о городе, это не то чтобы какая-то новинка, не то чтобы первый раз в истории детского книгоиздания делается книга о городе, но надо сказать, что о Москве очень мало хороших книг. Это очень и практически нет иллюстрированной книги-картинки о Москве, которая говорила бы вот настолько сильным графическим языком, настолько современным, передавала бы лучший дух этого города, который здесь есть, ее просто нет. Поэтому мне очень хочется, чтобы и эта книга тоже случилась, но у меня есть тоже некоторые, не то чтобы замечания, а скорее пожелания, потому что книга называется «Москва. Книга впечатлений». И, конечно, да, это жанр эссеистики, который так стоит на грани между фикшн и нон-фикшн, между художественной и познавательной литературой. И в этом смысле он, как бы, будучи одной ногой там, а одной ногой здесь, вот именно мне кажется, что в жанре книжки-картинки стоит он довольно шатко, не будучи ни там, ни там.
То есть если это не какая-то захватывающая сюжетная книга, а с другой стороны не познавательная, это мое личное мнение, сейчас, возможно, со мной не согласятся другие присутствующие здесь личности, но мне кажется, что это какая-то шаткая позиция. Поэтому мне бы хотелось лично, чтобы в этой книжке появилось больше нон-фикшена, больше информации. И нельзя сказать, что ее нет. Потому что, вот, например, смотрите, здесь есть разворот про политехнический музей, где есть вот такие маленькие картиночки, отображающие разные предметы в политехническом музее, которые можно найти. Картиночки очень классные, очень красивые, с, мне кажется, прекрасным леттерингом. Я не видела целиком сториборда книги, но в целом, конечно, мне кажется, я посмотрела на картинки Тани Борисовой «Бесконечно», но мне кажется, что для того, чтобы это было действительно иллюстрированный нонфикшн, информации в ней должно быть чуть больше. Что ты скажешь, Витя? Ну, я соглашусь совсем, я согласен. Но мне кажется, что эта книжка вообще, ну, я ее увидел как книгу художника такую, да? То есть это в этом смысле, если бы это было просто высказывание о Москве как бы некого человека, смотрящего на Москву, да, и как бы любящего его, возможно, она была бы просто и честнее, и проще, и там, ну, то есть даже вот атомная бомба и так далее, да, они абсолютно законны были бы в ней, да, потому что как некий элемент, который вот в Москве присутствует. Вот. Ну, честно признаюсь, я, наверное, не такой большой специалист по тому, как продается и покупается детская книга. Вот. Ну, я осознанно уклоняюсь от этой как бы специфики. Вот. Мне кажется, книга прекрасная. И, кстати говоря, если это не опять история с полным тезкой, то там две книги Тани, и одна из них про музей, да, и вторая про Москву. И они обе, ну, визуально сделаны вообще, по-моему, безупречно. Вот, то есть в этом смысле, ну, как бы, спасибо, это было большое удовольствие. Вот. Ну, я тоже скажу, да, что мне кажется, если говорить об этой книге как некоем адресе к подросткам, да, то ну, я, честно говоря, не уверен. Да? То есть это книжка для нас с Касей, чтобы просто листать ее как бы московскими зимними вечерами, когда лень выйти на улицу. Вот, ну, просто это некое произведение искусства, да, которое, ну, на мой взгляд, текст только портит. Вот. Ну, не портит, я его, честно говоря, так внимательно не вчитывался в него, но речь в том, что она как бы самодостаточна, как произведение изобразительного искусства. Ну, мне тоже кажется, что на самом деле эта книжка для нас. В принципе, среди детских иллюстрированных книг, я, конечно, может быть, сейчас очень непрофессионально скажу, но есть книги, которые, конечно, делаются для того, чтобы понравиться взрослым, и чтобы он купил и заставил ребенка смотреть холодным зимним вечером. И в этом смысле это тоже очень полезно, потому что если ты поймал на крючок взрослого, и ему захотелось вот такими впечатлениями от Москвы поделиться со своим ребенком, в какой-то момент ты это сделаешь, но это тоже визуальное образование детей. Но то, о чем я говорила, какие-то мелочи, возможно, это коммерческая, конечно, история о том, чтобы сделать ее как бы более нон-фикшн и увести дальше от книжки художника. Но мне кажется, что она тоже может очень хорошо сработать на самом деле. Сейчас это больше в книгу художника уходит, но какая-то доработка профессиональная, мне кажется, вполне может довести до того, что она понравится и нам с Витей, и, ну, подросткам, это не для подростков книжка, но для более маленьких детей, бесспорно, да, потому что конкретно вот этот разворот, я думаю, что там ребенку 7-6 лет очень понравится. Или вот, посмотрите, мне кажется, что вполне, Витя, ну что, неужели дети бы не... Да. Ну, короче, тут просто я как папаша, да, я знаю, как тяжело ребенку втюхать что-то, что, ну, как бы не он сам нашел, да, скажем так. Вот, и, ну, возможно, у меня просто негативный опыт в этом смысле с моими детьми. Вот, но еще раз, я как бы знаю точно, что я эту книжку могу оценить гораздо лучше, чем мои дети и какие-то более мелкие дети. Вот. Но еще раз, это не как бы не критика, да, это, ну, правда, мне правда нравится, вот, и я не думаю, что, ну, какие-то дети, что не понимают вообще эти дети? Во-первых, идея обычно ужасный вкус, как известно, да, дети же любят ужасные вещи.
эти дети. Вот вы же знаете, мультфильмы современные. Да? Так, про мультфильмы я попрошу, Михаил. Классику, Дисней. Или мультфильмы, нарисованные до 69-го года. Нет, ну это действительно большая проблема. Вот эта трэш-визуальная культура, она чаще всего очень привлекает. У нас у всех тут присутствующих есть дети. И вот в раннем периоде детям очень нравится ужас. Потом с годами он принимает другие формы. Кстати, с мультфильмами все гораздо проще. С мультфильмами мы смотрим одни и те же с удовольствием. Да? И как раз сейчас золотой век анимации очередной. И, ну, я просто сейчас не буду распространяться, да, но тут как бы agree to disagree. Но я хочу сказать, что с книжками, книжка сама по себе есть некий объект, который проигрывает всегда конкуренцию с телефоном. Вот. И, ну, там, если вы только не приняли решение навсегда забрать у ребенка телефон или, там, не знаю, давать его на час в день или что-нибудь еще, вот, то просто найти книжку, которая вот пробьет эту как бы блокаду, ну, очень сложно, и сделать ее еще сложно. Вот, поэтому, ну, просто давайте признаемся честно, что Таня сделала книжку как бы для нас, и будем ее любить за это. Вот. Да, но на самом деле вот следующее... Все книжки сделаны для взрослых первоначально. Конечно. Включая вот книги авангарда. Я абсолютно уверен, что когда они рисовались, не было этого диктата детства. Да, как бы. Воображаемых. С ребенком можно говорить о чем угодно. Можно поговорить о водолазах, о конной армии Буденного, неважно. Вот я представляю, как бы сейчас Виктор сказал, если бы ему принесли книгу там о водолазе или конной армии Буденного, что ну, это же устарело. Миш, в контексте того, что сказал выше, водолазы — это летающие машины. Я прошу прощения. Вот, то есть, нет, ну, как бы вся техника вообще, ну, я не знаю, я там с мальчиками ближе знаком, но, опять же, если уж говорить о новых временах, то девочкам тоже надо рассказывать про технологии, да, а мальчикам, там, не знаю, что, про фэшн. Вот, и это тоже отдельный разговор, и как бы, и вот, если кому-нибудь интересно мое мнение о том, про что нужно делать книжки, именно эти книжки нужно делать, да, книжки про инженерию для девочек и книжки, ну, то есть, как бы, которые сделаны так, что в них вот нету этого... Про вышивание для мальчиков. Про вышивание для мальчиков, про выживание для девочек. Вот. Нет, кстати, я не шучу, на самом деле, это правда. Ну, конечно, то, чего я не увидел, и как бы был удручен. Но, ты же увидел книжку о том, чтобы мальчики, о том, что мальчики имеют право плакать. Это хороший знак. Да, ну это просто, этого мало, да, это как бы, и мне кажется, что тут есть какая-то глобальная, ну вот, Миша, скажешь сейчас, что не оглядывались, да, наши, так скажем, ну, авангардные художники, когда делали детские книжки, да, то есть проблема же в том, что реально многие художники, они рисуют с оглядкой на даже не фокус-группы, да, какие-то воображаемые фокус-группы, да, каких-то мамаш, детей, которым там что-то не понравится, да, или что-то они там скажут. Вот. Ну, как бы тут нужна просто какая-то интеллектуальная смелость, да, и готовность просто делать то, что вам интересно, да, потому что первый взрослый, который вы делаете эту книжку, это вы всего-навсего, да, и если вы чувствуете, что, ну, она там не случайна в вашем, как бы, в вашей личной истории, да, значит, найдутся еще люди, для которых она тоже будет не случайна. Вот, поэтому вот. Ну да, это вечная история про то, что нужно говорить только о том, что тебя волнует. И не... Это всегда чистая правда, на самом деле. Ну, с одной оговоркой, что нужно еще уметь как бы волноваться, да, из-за вещей, да, и не отказывать себе в праве как бы пореветь над ними. Как, там, вот как нас взволновали две заявки Татьяны Борисовой. Это уже не Татьяны Борисовой заявка, а это как раз... История о... Она просто так же называется. Это полная тезка той книги. Это полная тезка той книги, но из этих двух книг я выбрала эту, и я могу сказать, почему. Во-первых, по некоторым причинам, о которых, на самом деле, сейчас говорил Витя, о том, что когда мы говорим о русском музее, о Пушкинском музее, это были две заявки, абсолютно одинаково называющиеся, посвященные абсолютно одной теме. Это азбука музея на примере Пушкинского музея. То есть как бы такая музейная книга для любимого музея моего детства, в котором я провела половину своих сопливых лет, так сказать. Вот. Такой книжки сейчас хорошей нет.
Поэтому она, конечно, очень нужна. И она должна появиться. По крайней мере, мне неизвестно, я оговорюсь. Но из 2 заявок, которые к нам поступили, одна была Танина, и это была такая же замечательная графика, которую, как мы видели в книжке про Москву. Вторая была заявка Марии Лукьянцевой, тоже очень интересной графикой, но совсем другой. И вот мне показалось, что в этом конкретном случае азбуки музея графика Тани неуместна, потому что, это мое личное мнение, потому что это как раз тот случай, когда нужно максимально заигрывать с детьми. Это не может быть книжкой для взрослых. Взрослый должен пойти в Пушкинский музей и смотреть, ему не нужна никакая книжка, пусть ходит по карте и смотрит на произведение искусства и наслаждается метловской плиткой, побитой под ногами. А вот с ребенком нужно как можно больше заигрывать для того, чтобы он в музей пошел, и чтобы он заинтересовался. Поэтому мне очень понравилась графика, очень простая. К тому же, мне кажется, что у этой книжки, она очень довольно просто организована, да, каждый разворот – это иллюстрация, это фотография, это маленький текст, это номер зала, в котором расположено то произведение искусства, о котором идет речь, и еще какой-то еще один маленький текстик. То есть всегда очень одинаково структурированный оборот. Что, мне кажется, например, дает возможность издавать эту книгу в куче разных форматов. Например, она может превратиться в приложение для телефона. Это может быть и книжка, она может превратиться в карту, она может превратиться в игру. То есть на самом деле она может существовать как книга и еще много разных форматов. К тому же, мне кажется, графика прекрасно будет смотреться в телефоне, в котором будет стоять приложение о Пушкинском музее. Мне кажется, что это очень в этом смысле перспективно. Как ты думаешь, Витя? Да, я согласен. Как я обещал. Ну, я просто думаю, что все-таки имело бы смысл дать больше веса самим изображениям, да, тем не менее. Вот, и, может быть, даже как-то с ними более активно и агрессивно взаимодействовать, туда влезать. Вот. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, очень хорошая книжка. И, ну, я вообще хочу что сказать. Вот когда в музее бываешь там в Европе где-нибудь, да, там всегда таких книжек 100, ну, там, 200, не знаю, да? То есть мне кажется, что это просто то, что у нас, вот мы сейчас обсуждаем подробно такую книжку, да, это некая сама в себе трагедия, да, их просто должно быть много. Они должны быть разные, они должны быть такие, сякие, больше для детей, больше для взрослых, да. Потому что на самом-то деле, ну, любая вообще культура, да, она как бы жива не лучшими своими как бы образцами, понимаете, а как бы количеством мяса, в котором как бы эти образцы как бы сгущаются, да. И в этом смысле, ну, ровно поэтому, да, у нас как бы очень такая, ну, ладно, не очень, немного ущербная как бы культура детской книги, да, потому что она просто, ну, вынуждена как бы подкачиваться образцами, ну, там, из той же польской, там, чешской детской книги, итальянской, какой хотите, да, ну, собственно, ездить на Болонью нужно. Вот, а как бы вот это вещество, да, оно как бы все еще очень жидкое такое, да? И я просто за то, чтобы эту книжку немедленно издать, прям как она есть, да, и еще потом придумать 100 других. Вот. То есть у меня как бы нет вообще вот к ней, как бы у меня нет претензий, она, ну, я не считаю, ну, то есть я не, как бы назвал ее в числе там лучших проектов, мне кажется. Вот, и безусловно, она там с хорошим обаянием, да, она придумана, внятно, просто и так далее. Я просто голосую за то, чтобы таких книжек было дофига. Я, кстати, вообще согласна, что в целом шорт-лист, который я видела, просто хочется весь издать и дальше и жить. Да, и уже просто, ну, я поэтому, на самом деле, какие-то вещи не стал комментировать. Ну, что комментировать? Ну, конечно, надо, чтобы такая книжка была, и такая книжка надо, чтобы была. В общем, Михаил, давайте уже. С другой стороны, вы обратили внимание, как много азбук, да? Азбука становится такой, вот если говорить о сюжете, подпоркой. Я вот не помню, сколько, в какой из листов вошло азбук, но вот тех 92 первоначальных проекта азбуки чуть ли не треть занимали. Ну, Поэтому, конечно... Дело в том, что это очень простой, ну не то чтобы простой, но это очень очевидный прием
такой принцип, по которому ты можешь организовать информацию, и там, такой детский жанр, вроде как дети и так уже знакомы, у них там есть какие-то азбуки дома, и тут им будет понятно, как ориентироваться. Но, кстати, на самом деле я вот не фанат азбук совершенно. Мне кажется, что это настолько формальный прием, что ну, можно уже что-нибудь новое придумать, честно говоря. Я вот нарисовал азбуку только что. Видите? По секрету сказать. Ну ладно, это, да, могу тебе показать по секрету. Но при этом в этом случае, наверное, да, эта азбука уместна, как бы в музейном, и, насколько я помню, эту книгу, одну из немногих, я не помню слова, но ее выделили наши иностранные члены жюри, Грация и Роджер. Наверное, потому что, я думаю, это понятно еще, да, потому что это перечень. Это на самом деле понятный жанр. Да. Очень понятный и очень понятная графика. Мне как бы, Вите кажется, что с ней еще надо работать, а мне вот кажется, что именно такая топорность ее привлекательна. Я сказал ровно то, что ее нужно издать прямо так немедленно. Нет, извини, не надо с ней ничего делать, все хорошо. Вот этот лев, например, прямо мне нравится очень. Я прям люблю этого льва, он очень милый и хороший. Вот. А дальше я, наверное, скажу немножко о проекте, который совсем сейчас будет смотреться по-другому, абсолютно визуально, потому что он сделан не иллюстратором, и он сделан вообще, насколько я понимаю, не человеком визуальной культуры, а это как бы действительно идея скорее автора. Это, видите, сразу как бы это по-другому выглядит. Конечно, тут нужен еще как бы... Это сложная, в общем, история. Это иллюстрированная биография, которая сейчас очень популярна, жанр детской литературы. И это биография Пиросмани, которую автор придумал сделать как комикс. И собрать из его картин комикс, и таким образом рассказать его биографию. Мне кажется, то есть на самом деле очень сложно по этому проекту понять, как будет выглядеть финальный результат, но мне кажется, что автор нашел очень правильного героя, очень интересного, смешного, нежного, как раз такого человека, такой персонаж, о котором можно говорить вот со смехом и слезами, и при этом нашел очень правильную интонацию, как говорить о нем, и придумал вот этот прием. Действительно, ведь персонажи Пиросмани, они такие, как бы прям, кажется, что они действительно тебе сейчас что-то такое скажут, что появится бабл, и они с тобой заговорят, они настолько милые, как бы настолько... Но они заговорят на каком-то языке вселенной. Да. Даже много изданий на русских языках, конечно. Мне кажется, что здесь это, конечно, немножко такое страдающее средневековье получается, но мне кажется, что более тонко к этому автор подходит, и тут еще очень много, по моему представлению, работы для того, чтобы эта книжка визуально... Это же очень сложно будет, на самом деле, сложить комикс и сложить какое-то единое, красивое произведение, не перенасыщенное из картин великого художника. Но почему-то мне кажется, что это можно сделать и очень хорошо. Не знаю, возможно, Витя со мной не согласится, но вот у меня... было такое ощущение от этого проекта. Конечно, я с тобой соглашусь, как и обещал. Я согласен, что действительно обаятельный очень персонаж, художник. И на самом деле очень большой вопрос, как это визуально решить, да, чтобы новые какие-то изображения не подрались и так далее. Вот. Ну, с другой стороны, есть, конечно, там какой-то всегда возможность коллажа и так далее. Ну, в общем, как бы хочется, чтобы эта идея попала в руки художнику какому-то и возникло какое-то... Вот. Сейчас просто действительно, наверное, книжка такая нужна, да, то есть я думаю, что просто, я, кстати, не знаю, есть ли она в Грузии такая, да, но я думаю, что, конечно, она должна первым делом быть издана на грузинском, вот. Потом уже по-русски. Я так просто размышляю вслух, но просто таких персонажей, да, и которые заслуживают биографии именно в мире искусства, да, много. Вот. Просто это могла быть серия, вот что я хочу сказать. Вот.
Но действительно, тут действительно очень важно, чтобы этот проект попал в руки очень опытному художнику и очень опытному и тонко понимающему арт-директору, чтобы визуально это не испортить. Это очень сложно будет. Да. Но возможно. Жираф с самыми грустными глазами. И, Витя, ты хотел немножко, наверное, рассказать. Я могу начать немножко об этом проекте, да? Да, расскажи, пожалуйста, если можешь. Я просто, он мне как бы нравится как идея, да, но у меня как раз к нему, я хотел про него поговорить, скажем так, покритиковать его, потому что как раз это то, что я могу себе представить, что может заинтересовать моих, например, детей-подростков, вот. Потому что дети очень любят тайные языки, например, да, они любят какие-то шифры и так далее, да, и уже, то есть не из сочувствия, да, глухонемым, они бы взяли эту книжку в руки, да, а просто потому что это реально, просто как бы новый язык, это просто интересно всегда, да. Я вот все свое детство, я там выписывал какие-то там иероглифы майя из энциклопедии, какой такой злобудой занимался. И просто это кайф, вот. И в этом смысле, мне кажется, что автор как бы очень хорошую тему нашел, вот, но как бы какой-то нерв в ней потерял, да, и это прям обидно, вот, потому что и даже эстетика, да, подходящая для этого проекта. Но, давай, скажи, ты что хотел сказать? Да, но прежде всего надо сказать, наверное, что это за проект, почему мы говорим о тайных языках. Да. Это проект о дактилемах, о языке жестов, да? И автор придумал, что у него будут такие вот эти руки-персонажи, и что это живые существа, которые, когда испытывают очень сильные эмоции, то вот они передают смыслы, они принимают какие-то специальные формы и передают эти смыслы. И автор рассказывает собственно, об этих дактилемах, об их истории, и параллельно еще снабжает эта история о жизни этих персонажей, как они там, что они любят, придает им какие-то характеры. И мне действительно кажется, это очень классная тема именно для нонфикшена, и очень классно действительно подойти к ним с разных сторон, и как-то со стороны инфографики. Тут, конечно, это инфографика в некотором смысле. Эта книжка очень похожа на инфографику. И вот действительно она могла бы быть интересной для подростков именно потому, что она не выглядит как книжка-картинка, и она не выглядит как вообще детская книжка. Она выглядит как какая-то инструкция для того, чтобы выучить новый язык и подойти к нему и с научной точки зрения эмоциональной. И в этом смысле мне кажется, что все истории с тем, как там эти персонажи ходят на рыбалку, они просто лишние, они нужны, потому что они работают на более юную аудиторию. Неинтересно подросткам это, мне так кажется. Вот. У меня как-то сложилось впечатление, что это действительно какая-то тоже жилка, но она и что это не готовая книга, это какая-то задумка, над которой тоже надо будет, она очень классная, над ней нужно работать, в принципе, прежде всего, мне кажется, разматывая смыслы, убирая какие-то, автор с очень многих сторон подходит, и, возможно, с некоторых сторон, просто это лишнее, не нужно подходить. Мне так кажется. Я хотел просто сказать, что автор как бы оживляет, собственно, значки, да, как бы, которые человек может делать руками, и как бы человека, который делает эти знаки, дегуманизирует. Да, то есть как бы у него нет лица, он, на самом деле там же в этом языке важен рот, вообще мимика лица, вот. И это просто, мне кажется, сама по себе ошибка, да, что как бы исчез человек, который, я понимаю, почему так произошло, да, хочется как бы перенести акцент на ручки, но это просто не работает, да, и на самом-то деле просто сделать учебник языка глухонемых для подростков, да, с какими-то, может быть, просто интересными диалогами, понимаете, с какими-то интересными ситуациями, которые как бы, то есть, потому что он же дико живой, он же очень выразительный язык, да, и мы просто можем, в нем большой потенциал есть для именно рисования, понимаете, того, как эти жесты, существуют в пространстве, да, как эти люди взаимодействуют, да, это же, почему это вообще кайф, да, что ты можешь через там длинную шумную комнату, да, там общаться с человеком, вот, в общем, еще раз повторю, да, что сама тема очень крутая, вот, и эстетика выбрана внятная.
Вот, но вот как бы выключение человека – это ошибка. И такая как бы принципиальная ошибка. То есть это то, что ну, стоит откатить как бы на самое начало как придумывания этой книжки, да, и посмотреть, что он там будет делать, что это самое интересное. Что мы можем так коммуницировать, как это помогает нам выражать свои эмоции и так далее. Вообще, мне кажется, что это может быть довольно страшно, если человек живой, а у него еще и руки отдельно живут от него. Это... Не, ну ты просто видишь, здесь как бы везде у человека есть ушки, но нет глаза, рта и носа, и это как бы, ну, понятный в этой ситуации ход, еще раз повторю, да, но он просто, ну, как бы выключает, собственно, говорящего, да, из этой истории. Я считаю, это ошибка. Да, спасибо. Вот и, наверное, последнее, то, что мы хотели обсудить, и, по-моему, как раз Витя хотел рассказать, это про загадочный книгу. Да. Такой мокюментари про какую-то часть. Я думаю, что это Москва даже, это же какой-то административный округ Москвы. Ну, давай, Витя, скажи немножко, и мне кажется, нам надо будет уже переходить к... Да, у меня, на самом деле, ну, я быстро, я хотел сказать, что это тоже такая книжка, которой должно быть 100, да, и это, ну, вот я просто тоже, пользуясь случаем, скажу мысль, которую я часто просто спорю по этому поводу с моими коллегами из книжного мира, да, что там, когда возникают какие-то претензии к той или иной книжке, что она там не точно как бы описывает проблему, да, или там где-то не попадает в нее, ну, то, что я сейчас сделал с книгой по дактилему, никакая книжка, да, не закрывает никакую проблему, да, ни одна проблема не была решена ни одной книжкой, но как бы когда их много, да, когда есть какой-то разговор, да, то это очень правильно и хорошо. То есть я просто желаю нашей книжной индустрии больше как бы оборотов и больше движухи. Вот, ну и просто мне очень понравилось, что человек просто смотрит, как бы не пытается сказать там про всю Москву, да, или там про все искусство, да, про всю архитектуру, а какую-то берет очень такую внятную точку, да, и в ней как бы, ну, живет, в ней как бы находит какой-то свой интерес, причем какие-то вещи такие, ну, дурацкие и проблемные, да, они становятся как бы какой-то мифологией этого места. В общем, мне показалось, что это очень обаятельная штука, и, ну, причем обаяние ее такое, оно немножко злое, да, оно немножко негативное, и именно поэтому эта книжка выделяется, да, то есть ровно тем, что явно автор не обращался за советом к воображаемым фокус-группам, да, а делал ровно то, что хочет. Вот, и всем, в общем, желаю этого. Да, я с Витей абсолютно согласна. Это, конечно, тоже книжка, которая может очень хорошо, мне кажется, сыграть на подростковую аудиторию. Хоть есть личное желание на визуальном уровне, мне совсем не нравится типографика, мне совсем не нравится, как работа с текстом, и мне кажется, она на самом деле слегка портит такой визуальный уровень. Вот, книжка — это единственное такое личное. Ну, там есть в ней хорошая дурость, но ее все равно надо причесывать. То есть, как бы, как идея, да, она меня устраивает. Ну, понятно, что это еще там заслуживает доработки какой-то, но вот обаяние, которое, ну, здесь есть, оно уже там сформировано, и оно обладает ценностью большой, на мой взгляд. Ну, то есть, это книжка, которую... Мне просто кажется еще, что тут важен, может быть, сам как бы объект, как эта книга будет устроена, да, может быть, там нужна не чисто белая бумага. Ну, то есть, как бы тут много вопросов именно к тому, как бы, как этот объект будет жить. Вот, но мне бы очень хотелось, чтобы он жил, мне бы очень хотелось, чтобы про каждый вообще микрорайон такой был, вы понимаете. Вот, правда, они, ну, там где-то будут повторяться, конечно, вот, но здесь есть просто... Ну, ощущение, что вот такой книжки нам не хватает, что нам вот не хватает книжек про прям очень конкретно нашу жизнь. Не про Льва Толстого, да, при всем уважении. И не про Пушкинский музей, а, блин, про меня, понимаете, и про моих соседей. Вот. Про кинотеатр Минск. Про кинотеатр Минск, да. Ну, на самом деле есть чуть-чуть такой фэнзийной как бы эстетики фэнзина, но не знаю, как вот соискателям заявок. Мне было очень интересно слушать экспертов, и я хочу напомнить, что это только начало большого пути. Мы сейчас не выносим решение, что это будет издано, это не издано, это сгорит, это доработается. Это тот путь, ради которого мы все затевали. Вот вы присутствовали при первом таком разборе полетов, а есть еще около 16 только отобранных заявок, а они все замечательные. Еще экспертов
в 10 раз больше. Конечно, наше мнение не самое, не последнее, не решающее. Вот из всех вопросов, которые я вижу, пожалуйста, задавайте, если они есть. Мы сейчас с удовольствием на них ответим. Я смотрю и окошко Q&A, и чат, но пока вижу вопрос, она могла бы светиться в темноте, видимо, о книжке про загадочный административный округ. Ну, я думаю, что, конечно, нам может, в смысле, вот... Обложку конечно, можно было бы вполне сделать флуоресцентной, было классно, да. и, в принципе, там... наверное, даже где-то внутри можно пройтись, как по каким-то флуоресцентам на некоторых разворотах. Ну, в общем, это как бы хорошая такая история про, не знаю, про какую-то честность, да, честный взгляд на окружающий мир, и веселый, и, ну, такой злой, и, в общем, не знаю, мне прям очень понравилось. Вот, я желаю нам много таких книжек. Разных, дурацких, смешных, странных. Да. Миша, скажи, а когда будет оглашение приговора? Это будет в эту субботу, и мы продвинемся на следующий этап, но параллельно мы, конечно, постараемся встретиться и пообщаться буквально со всеми. Но, кажется, в 5 вечера в эту субботу. Следите за объявлениями. Арт-директор нашего проекта будет оглашать вердикт, потому что это действительно сложная история, потому что довольно большой, в принципе, разброс выборов, и мне все-таки очень важно, чтобы весь этот массив начал свое движение. То есть кто-то, например, вот мне кажется, очень интересная история со слезами Толстого, но я не уверен, что это дойдет за год даже до книги или дойдет. Ну, то есть, а есть еще моя любимая заявка, это просто 8 рисунков. Ну, там нету даже слов. Но эти 8 рисунков произвели на меня впечатление. Мне очень хочется со всеми художниками пообщаться, и я очень ценю тот наш сегодняшний Zoom, который я прослушал как слушатель, потому что мне кажется, что необходимо действительно обсуждать эти заявки, обсуждать и поощрять людей двигаться в сторону законченных как бы книжных проектов. И чем больше будет на русском таких книг, тем будет лучше для всех, мы выиграем все, мир будет раскрашен другой немного эстетикой. Но я хотел, пользуясь случаем, на коротке спросить, а можно вас попросить, Виктор и Кася, просто, не знаю, по одной фразе, свое общее впечатление от визуальной культуры всех заявок? Могу вот сказать сначала свое. Я был довольно удивлен тем, что они все, в принципе, на таком проработанном высоком уровне, но базово они все, даже, я бы сказал, очень в международном таком не автохтонном, а эклектичном, в хорошем смысле этого слова, движения. То есть можно представить себе такие рисунки и такие книги, в принципе, ну, вот в Болонье на любом стенде. Да, вот, это может быть и польское, и итальянское. Нету какого-то, как мне показалось, может быть, это хорошо, может быть, это плохо, какого-то такого автохтонного, вот русская иллюстраторская школа или там, не знаю, восточноевропейская. Не было у вас такого ощущения? Я могу сказать, что на самом деле русскую иллюстраторскую школу, ну, как бы авангардную, на Западе знаю сильно лучше, чем здесь, да. Поэтому как бы мы свою автохтонность как бы давно, ну, не то что потеряли, да, но просто у нас все ценное как бы перехватили, и слава богу, да, потому что то, что мы там видим в польской и чешской школе, да, это на самом деле, ну, очень во многом, многие растут из того самого поколения русских иллюстраторов, да, в Хутимасовске. Вот, и, ну, я согласен, Миш, что на самом деле, я что хочу сказать, по сравнению с тем, что было лет 5 назад, это вообще небо и земля. И я там, ну, хочу сказать, что я не буду говорить о том, кто, как мне кажется, во многом, ну, то есть, как сказать, почему так произошло, да, что изменилось, и, ну, вот, потому что, как бы, это не силами традиционной школы, скажем так, произошло. Вот, просто много всего произошло, и много появилось художников новых, и все-таки, как бы, сгущается как-то вещество вот этой книжной культуры.
чему я очень-очень рад. И в этом смысле, ну, я рад, что кроме конкурса самокатовского, да, сейчас появился вот этот конкурс, и их должно быть больше, и как бы потому что они, ну, должны более видимым делать эти все проекты, да, для каких-то новых издателей. В общем, я просто, ну, Миш, поздравляю, да, и благодарю вас, что вы за это взялись, ввязались в это дело. Вот. Ну, просто как бы действительно благодаря этому конкурсу, надеюсь, появятся вещи, которые у нас порадуют. Ну, в общем, я сейчас, мне кажется, не то, что рано говорить про там поиск какой-то, не знаю, загадочной русской души, как бы русской книги, да, скорее поздно. Вот, но как бы и пофиг, понимаете. В общем, потому что на самом-то деле главное, чтобы были хорошие книжки, а там на что они больше похожи. Ну, конечно, там, нам до поляков нам еще расти и расти, в смысле их как бы ядовитости и как бы смелости и графической, и пластической и так далее. Вот. Ну, может, и дорастем такими темпами постепенно. Вот. У меня все. Да, ну я тоже абсолютно я согласна, в общем-то, конечно. Прямые наследники русского авангарда — это уже далеко мы, а там, не знаю, поляки, условно говоря, полкоровы Да-да. и планета Танжерина. Да-да. А у нас есть школа Меламеда зато. Я не хотел этого говорить, но три моих выпускницы работают арт-директорами самоката. Да. И много книжек сделано просто и все. У меня действительно есть ощущение, что в последние годы здесь происходит что-то очень большое, но просто очень рано еще подводить итоги. Очень рано. Просто будем радоваться каждой новой книге, а лучше каждому десятку новых книг. Да, на самом деле художники уровня Тани Борисовой, которые я считаю очень-очень-очень высоким, здесь есть, ну, их здесь есть, а совсем недавно их не было. И я говорю на самом деле это мое личное мнение, опять же, не хочу обидеть никаких мастодонтов русской иллюстрации, которые, конечно, тоже есть, но в принципе я именно говорю о каком-то очень таком пульсирующем современном языке, о каком-то очень выражающем дух московского времени, дух петербургского, не знаю, там, ну, это очень современный язык, он явно складывается, он явно формируется, и за этим ужасно интересно наблюдать за тем, как там, не знаю, наши художники вдруг становятся, там, не знаю, звездами Инстаграма, и ужасно приятно видеть, как зарубежные издатели и преподаватели для себя это открывают, но никаких итогов пока невозможно подвести. Но в целом, мне кажется, что ситуация радостная. То есть иллюстраторы выживут в этом survival кона. Выживут только иллюстраторы. Выживут только иллюстраторы, да. Ну, вопросов к нам нет, мы, видимо, настолько исчерпывающе изложили свои мысли, что всем большое спасибо, кто послушал это в Zoom и в YouTube. Спасибо, коллеги. Если можно, я отрубаюсь. Спасибо. Всем всего доброго. Пока. Желаю всем этим книжкам быть изданными. Спасибо. До свидания. Всех поздравляем. Пока. Ivan, abbiamo finito. Avete già salutato tutti? Abbiamo già salutato tutti. Thank you all. We finish now and see you soon with the next masterclass. Thank you, Kasia. Grazie. I grew up in the 70s, so this was the image of Elvis that was etched into my mind. And I knew about his karate and his eventual demise, which I didn't know how that would be a good children's book. But when I read the manuscript, the author, Jonah Winter, really introduced me to this sort of lonely, dusty childhood of Elvis. He was a very shy kid. He had these really big dreams. He didn't come from any money. His family really struggled.
So when I found out this story about how he overcame all of these obstacles to become, you know, the king of rock and roll, I thought that was a really neat story for kids to learn about how to sort of chase your dreams with reckless abandon. So I asked the editors, I said, I'm not a likeness illustrator. I do more characters, but they don't really look like real people, let alone celebrities. So I asked them to give me some time to kind of sit with the manuscript and see if I could come up with some ways to capture the essence of Elvis without necessarily being a dead-on likeness to Elvis. It didn't take me long to fall in love with the blues and his hair. And once I had those 3 drawings, I shared them with the editor and the art director, and I said, if you feel like these 3 drawings are kind of on the right path, then I'm your guy. But if this sort of version of Elvis isn't going to work with the manuscript, I understand. But luckily they liked it. We both felt like there was a way to pull it off. So what I'll do is I'll show you now the first dummy, right? So a dummy is the rough sketches of the entire book with text laid in. And this gives me a way to break up compositions, break up the text, and try to figure out how to make the story flow the best through the pages. Most of my dummy sketches or storyboard sketches are done very small, sort of on 3-inch Post-it notes. And I like to work on that small scale because it allows me to not get too worried about the drawings. It's more about gesture and composition and even sometimes value. And the Post-it notes allow you to sort of rearrange things, move things, and it keeps your drawings from being very precious. So it can really be about the ideas and less about the technical aspect of the drawings. For example, the image on the right that talked about Elvis sort of dreaming to be bigger than he was and to be outside of the environment that he was in. And I drew this sketch of him sort of daydreaming or night dreaming on his bed, playing his guitar and flying over the city with the train down below. And it doesn't necessarily talk, or it doesn't illustrate what is exactly in the text, but it kind of helps capture the emotion of that. So sometimes you put a sketch in like that you're not sure if it'll actually work. But when you throw it in there, it's got an emotional tie that connects with the editors and the art directors, and hopefully connects with the reader. So sometimes it's a good idea to kind of push those sketches beyond what you think would be acceptable. After a dummy is approved, there's usually about 5 or 6 versions, but after that final version is approved, I'll do a rough color script or color study, if you want to call it that. And it allows me to sort of see how color will help tell the story as well. And again, it's very rough, just really, it's not rendered, it's just sort of warms and cools. And the other aspect of especially nonfiction work is research, visual research, how to find the right images or materials that are in the images, references, to kind of help communicate that story. And I'm not a realistic illustrator, so it's not about realistic representation of it, but it's about using those references as a way to build my visual vocabulary. And once you build that, then you've got new material to pull from when you're working on the renderings or even the drawings. For example, this is one of the early spreads in the book when he's born, and it talks about him being born in the house that his father built. So I was able to find images of that house and what some of the aspects of the kitchen were like from that time period, and you can kind of play those into it without it having to be an actual reproduction of the house, right? There's a little known fact about Elvis he had a twin brother that was stillborn. So that it's not mentioned in the story, but the little star in the background, the one that's fallen down, was my sort of tribute to that. So sometimes I like to try to put little Easter eggs in there, stuff probably nobody will ever notice but myself, but it's ways to kind of build the story and add to the story beyond what just the text talks about. And this image sort of shows you a pulled back view of the set. So you'll see that the sketch composition is really what is built. There's not a lot outside of that environment that exists.
And that's just, you have to think of it like a theater stage. And as a three-dimensional illustrator, that's very crucial to kind of keep that aspect where you don't end up building more than you need because of time, efficiency, and you really that two-dimensional composition through the camera is your final image. The sculpture is not the final. The sculpture is just a stepping stone to the final. And that shows you a little bit about how I dodge lights to put little screens or mirrors to kind of help paint with the light a little bit. Another aspect of the book was this sort of monochromatic color tone that was in the beginning of the book. I wanted it to kind of feel like a photo album. So you felt like it was a bit of the past. The editors had a little hard time with that because the book was so monochromatic. They didn't feel like it had any interest to it. So that was the thing that I struggled with. But I came up with a way to kind of help transition that. This talks about him one of his first stage performances was at the county fair. So I put in a chicken and a cow. Obviously that wouldn't have been there, but it just sort of adds to the flavor of it. Again, putting fiction into nonfiction, right? And there's a close-up of that. And I liked how the rooster's hair foreshadows his hair down the line. This is where the part in the story where Mom buys him his first guitar. It was in a hardware store in Tupelo, Mississippi. And that hardware store is still there. So when I was doing research, I was able to find what that counter looked like. What was the sort of the general environment of that space. And the one that I rendered doesn't necessarily look realistically like it, but it has that feel, right? And this is where the color starts to come into the story. So when you see that guitar, there's little pops of red, little pops of yellow, and then it's sort of like the Wizard of Oz, where once you transition to that new world, that's where the magic happens, and that's where the color comes in. And then these are just some details. Sometimes I like to get a little overboard on some of the images just to give readers a chance to dig into the image if they want. Sometimes these are found objects. Sometimes they're props that I have in the studio. All the way down to the little pencils, which were made out of what we call in the States toothpicks, little wooden things you pick food out of your teeth with. Another thing that I was pleasantly surprised with the book was that this little thumbnail that was in the very first dummy of this church flying made it through to the final, and that doesn't always happen. But this is where Elvis hears gospel music for the first time. So I felt like there really need to be sort of an uplifting, magical moment where this he really stumbles across something that's brand new to him and has a lot of magic in it. This was a video, but it won't play, so we'll just skip through this one. And this goes back to the image I talked about of him flying through the sky on his bed. It worked so well that we ended up making it a spread. So visual research again, I needed to know what Memphis looked like, what their skyline looked like in the early 50s, and what freight trains looked like when they went through Memphis. So you dig in and you find this stuff, but it's not necessarily a full rendering of it, but it captures hopefully the essence of that skyline, and it's more about the light and more about the atmosphere than it is about the buildings themselves. Oh, and that's another video. I'm sorry about that. Another huge hurdle, this book was full of obstacles, but another one was how to show how Elvis transformed. Like when he was a teenager, he put black shoe polish in his hair and he grew his hair out. Started to wear thrift store clothes. So I needed to show that transition. And this is when the full color comes in the book, when he really finds his voice. But my first attempt at the renderings were all wrong. I got too worried about his likeness, and it ended up looking like a 55-year-old bum there on the left. And the one on the right is totally off character. So sometimes you render a piece completely and
you're so focused on the details that you don't see the overall piece. And so when I presented this to the art director, they were like, this is not Elvis, this is not going to work. So I had to go back to the drawings and find drawings that I felt like really captured his essence, his jawline, his nose, his eyebrows, and then go back and re-sculpt. And sometimes you just have to start over. And then I felt like these had a much more connected likeness. I wouldn't say that they're dead-on likenesses for Elvis, because they're not, but they connect more on the emotional level as far as his confidence and his happiness that he gets from singing. So sometimes you can render a piece all the way through and you still get it wrong, but there's not a way around it. There's not a shortcut. You just have to start over. You have to go back in and make it right. Another aspect is when Elvis first hears the blues, and they talk about it was on this street called Beale Street. And Beale Street is still there, but it doesn't have this sort of gritty, congested sort of life to it anymore. It's more of a tourist attraction now. So I wanted to pay tribute not only to the environment, but also to the musicians, the blues musicians. And these were, my goal here was to enhance blue, obviously, and push that. But then I wanted the musicians to be musicians that are playing. They're not playing to an audience. There's no stage. There's no lights. It's just them and the music. And that's what I wanted Elvis to see. That's what I think in the heart of everything, I think that's what he connected with. So I try to find ways to weave that into it. Another aspect of Beale Street was Langsky Brothers, where Elvis got his custom shirts made. And when he was a boy, he used to sort of hang around the building, even though he couldn't afford the clothes there. So there's a part in the book where he publicly declares he's going to be the biggest star in the world. And I felt like it should take place in front of this store that was sort of his vision of making it big. So I like to put some of that historical stuff in there as well. And then playing with the fiction. I'm sure he's on top of his car, but I like playing with that scale, that aspect of him dreaming big. This talks about his very first record that he made. It was a single where you would go in and they would just cut the record while you sang it, and it would cost like $4 or something. And the one on the right is about when he first gets a call to go to a studio to record. So I wanted to, that album still exists, that first record called My Happiness. I wanted to foreshadow the bits of the sun logo as well in there. And there's a cool story about that album. Jack White bought it, I think in 2014, and then released it on like a record store day. So I was able to hear what it sounded like and see a reproduction of the record, and it really kind of helped connect to that. And then again, when he gets that call, he must have felt great. He gets home from driving a delivery truck, and his family didn't have a phone, but his neighbors got the call, I believe. So I wanted to show him bigger than life, taking off like a jet plane. And then also the truck. I wanted the truck to be a character too. So I had to find what that truck looked like. What was the company that he delivered for? Even though it's not in the story, I felt like it was important to include that, because again, it just adds that other layer to it. This talks about his first recording, which didn't go very well. And Sam Phillips was the engineer and the owner of the studio. And I wanted the reel-to-reel machine that he used to play just as much of a role as a character as the characters themselves. So sometimes those props almost become more of the focus of the illustration than the characters themselves, because I really want to kind of capture that aspect of it. And then this, I had it was again another motion piece, but it showed him shaking. And that was the other aspect of the book that I struggled with. How do you show Elvis moving like he was so popular for? So I studied the photography of Jean Milot, I believe was his name. And he did stroboscopic images. So this was a image of a ballerina. And as she's dancing across the stage, the lights flash and it captures this
basically the essential, the frames of the motion in one image. I can't do that because my puppets aren't alive, but I use that as an influence to approach what you would call hold on, I'm drawing a blank. Multiple exposures. So taking multiple exposures and having them layer image. And that's sort of how I tried to capture that, the Elvis shaking or the Elvis gyrations. And I didn't want the other guys in the band to be doing that. I just wanted it just to be him, just to kind of show how he's the show that he would put on. And the book doesn't mention the band members by name, but I really felt like it was important to capture them. So on the left, you have Bill Black on the bass. In the middle is Scotty Moore on guitar. And on the right is DJ Fontana on the drums. So I really got in and researched what his bass looked like. I did find out that it's owned by Paul McCartney now in his collection, which I thought was kind of cool. And Scotty Moore, I think he passed away right about the time I was starting the research for the book. And then DJ Fontana, I couldn't find a lot about him, but I found a lot about his drum set. And I felt like, again, his drum set was his sort of extension. But these guys were called the Blue Moon Boys, and they were responsible for that first Elvis sound, that the music that was behind his voice. So I really wanted to, give them their light in the book as well. And then the book is dedicated to all the stars who have yet to shine. So this is sort of the ending page of that. And then for me, on covers are usually the hardest part. I usually leave them for last because I really want to try to see if the art from the whole story allows for input to the cover, because you don't want the cover to be a repeat. You don't want the cover to give too much of the story away. So I like the idea of trying to come up with a cover that is simple and clean, yet still sort of pays tribute to the book without having too much on it. So this was the final cover for the jacket that wrapped around the book. And then this was my first chance that I got to do a different cover on the hardcover. So as you pull the jacket off, you get to see this other image, which to me really plays to what Elvis was about. It was about the music and the stage, and that really was it. So he's not there, whether that's foreshadowing his future or foreshadowing his past. But I really like that aspect of it as well. And the last part of the book is you open up the jacket once you take it off, and it shows a lot of the props and a lot of the characters from the book as well. And I had them printed all to scale to the exact size that they were as props, so that the readers and the kids could really figure out that these are really handmade things, and they're made with cardboard and wood and bits of plastic and little pieces of metal and found objects. And I really wanted the kids to see that, so they would know that you can make this stuff with what you have at home. So this will show you this was the house that Elvis was born in. And this is the actual house. A couch that's in his living room. A radio from that time period. So obviously it's not an exact replica, but it hopefully is a character of a radio from that time. Same with the water tower. This is a famous water tower in Memphis. And again, there's Scotty Moore and his guitar. Bill Black's bass, and even the stove in Elvis's kitchen when he was born as a kid. All those props can become characters in their own right, So that's the end of what I have to share with the presentation. But I'm, like I said earlier, I'm happy to answer any questions. And I just want to end on the note of when you're drawing and when you're researching, let those visual references feed your visual vocabulary, but don't let them direct it. Don't let it feel like your drawings have to
represent the references. Just use them as a launching point and trust your drawings more than you would trust the photo reference. And I think that that's where you really kind of start to find your true voice in the imagery. So I will, I think, stop that share, and we'll see if there are questions. Don't be shy, guys. If you are too shy to speak aloud, you can jot down your question in the question and answer mode, or in chat if you prefer. Okay, so I see a question that popped up. Yeah. From Marta about what the faces are made of. And I'll show you. Hold on. So it's a it's a polymer clay. It's called Sculpey. There are different weights to it, but essentially it's just a clay that you can add and subtract, and you can bake in a home oven. So it's a very low tech, easy, and fast way to sculpt. So that's what I use. That's what I use for the faces. Okay, so another question, it says, how long does it take to create one spread with my technique? It can vary. A spread can take 3 days or can take a week. And with a book project, usually the further into the book you get, the spreads go quicker because you already have assets that are created. So you have props that you can reuse, characters that you can reuse. And so a lot of times those can be time savers down the road. So it sort of evens out a little bit. But on average, I would say about 4 days, could be less, could be more, just depending on the complexity. I see a question about asking about the type of paint that I use. I mostly acrylics, sometimes gouache, sometimes watercolor. Just really about any water-based paint I can get a hold of, because it again allows for quick drying and easy manipulation. I see one about after you finish a project, do I keep the sculptures? Most generally, I do. Sometimes they are sold as standalone sculptures. So like sometimes these characters can be sold. Generally, I'll keep a majority of them until a project is published, and then they're available. But you can see in the background there's quite a few over the years. Here's a question about how do you organize research? I'm kind of old-fashioned, so I make a binder like this, and I print out all my visual references, right? So I have it on my desk, because everything's made by hand, and a lot of times I'll print very rough images because I don't. Again, you don't want to get too worried about the details, but I'll print that stuff out so you can really kind of have it all the time open and analog. That way I don't have to keep checking the screen. But binders are great, but I'm an old guy. I see a question about do dolls move? Yeah. Or do you make a new one every time?
They do move. They're posable, right? So he has wire armature underneath. So you can change his position, his gesture. The faces you have to sculpt faces to change the faces. But those just pop off, right? So you can pop on a new head onto the same body. But I can show you I'll show you an armature. Just one second. So underneath the puppets are basically just real simple wire armatures, just twisted armature wire, very easy and fast and cheap. And this will allow for animation. This will allow for posing during a photography. Mm-hmm. Oh, I was asked about if I carry out all the stages of work alone. I do. I just work pretty much by myself. Occasionally, my children and teenagers will come and help with animation or photography. Sometimes if I have to do special effects and I need more hands. But most generally, it's just me, because I really like all the aspects of it. Everything from the drawing to the sculpting to the lighting and the photography. Chris, another question was, do you tend to mix all of your heroes like a theater of different personages, characters? Mix all of my heroes. I think that question referring to like influences? Theater of different personages. I mean, I think if it's asking about influences, I think I would say yes, because other painters, photographers that I look up to, I always try to find things in their work that I can apply in my work, whether it's the way they handle light, the way they handle composition, the way they handle the facial structure of characters. So yeah, I try to play a lot of that into there. And another question was, this project is the starting point to create other books about music stars again in the future? Or is just no, this or not? It was just the one book. I mean, I think it could possibly lead to others, but this was just one. Yeah. There is Nastya. You do illustrations with dolls, a scene, and various objects. It is more difficult to build a composition, or is it much easier on the contrary? Let me think about that. You do illustration. So is it easier to build, or maybe or draw? I mean, for me, it's not always easy to build it, but that's what I like to do. That's what keeps it interesting for me. I think that's why I ended up doing the work that I do. I started out as a painter, but eventually started to move to the 3D work. So difficult doesn't always mean bad. Sometimes, you know. Do you use, Chris, do you use sometimes when you create characters, very, very nice characters, to reuse in other scenes, other works, other jobs? Yeah, sometimes it works like that. They're like actors, and you can cast an actor for a particular role. More often than not, I make new ones because every job is so unique. But every now and then a person will come back or have the right face for that character. And do you think to create a character like a guest star during many other projects? Like a hidden? No, I haven't tried that. Like, yeah, I should have a character that's there in everything. Yeah. Yeah.
like your personal yeah, guest star or something. Well, yeah, well, like it was Al Hirschfeld would Yeah. always write his niece's name in the drawing. So yeah, that's good. Yes. Or like Hitchcock using himself in every move. Yeah. I don't have an ego that big, so not myself, maybe. Yeah. There is another question, Chris. How long do you take to done one of these books, and it is more difficult to keep deadlines? I take deadlines very seriously. I will do everything I can not to miss a deadline. Books like this would take generally 12 to 15 months, so at least a year. There was one instance with this where there was some advertising work that came in, and I needed to work on that for about 2 months. But the editor was okay because I made arrangements to push the deadline. It was okay. So if it gets to where it looks like I'm not going to be able to meet a deadline, I try to communicate that as early as possible and try to make arrangements. And if it doesn't happen, then I just find ways to make it work within the time period, whether it's longer hours or bringing in help. But I take the deadlines very seriously. Many people are asking if your contacts, like your website and your social, so they can follow you. Oh, so should I type it in? Yeah. Sure. So the website is www.rednosestudio, if I spell it right. And then, oops, sorry. Okay, there. And then social. Thank you. Is the same, at Red Nose Studio. Yeah. For all participants, Chris is very well present in Instagram, so you can follow him surely. And he daily puts new things about his projects generally. Generally, yeah, I try. So you can see also some videos, small videos, sometimes animations of something he creates. And there is a question about this, do you have movie versions of your works? Perhaps you can talk a bit about your animation work that is so interesting. Sure. Animation has been an interest of mine ever since college. Specifically stop motion. But early on, there really wasn't a role for stop motion unless you were a specialist. So stop motion to me had always been sort of a side project or a hobby. But in the recent 5 to 8 years with social media and video platforms, the illustration and animation have really started to merge, and they're not as separate as they used to be. So I do quite a bit of stop motion, whether it's related to print work as an extension or stop motion projects that are purely on their own. Some of that's personal work, and then some of that's more commercial work as well. And I have all that online at the website and then also on social media. But I always consider myself an animation enthusiast. I'm not an animator. I like to experiment with it. So my animations are very low tech, or some people say crude or naive. And I think that's part of the visual that's become what Red Nose Studio is, where it's not Pixar, it's not Leica, it's sort of its own little world, and I feel like those characters live really well in that. But I have a huge respect for animators that have actual skills beyond just my sort of my enthusiasm of it.
but it's allowed me to reach more markets, knowing how to do this, the stop motion as well. So people seem to be hungry for the video of that, and I like that aspect. And another question is, if we put a real story into a fiction such as fairy tales, it would be putting fiction into non-fiction? A real story into fairy tales? I don't know. That's an interesting question. I think it would be a play on that for sure. And when I really look at books, especially picture books, I really see that it's nonfiction books are full of fiction. I think that's what keeps them visually interesting. If they were all, you know, realistically lit or rendered, I think it would really be sort of it'd be very bland. But when you really look at work, even nonfiction work, it's very fictional in its approach, because it has to be in order to keep it creative and interesting. So I don't know that I've necessarily stumbled on anything original, but it's something that I have to constantly remind myself when I'm working on projects, because you work on a book like somebody like a celebrity or history, you can really get sucked into the research of it and sort of lose the interpretation aspect of it. So you really I have to keep reminding myself to trust my drawings more than I trust the references. And another one is asking if the Elvis book is a silent book or has also text. Oh yes, it's full of text. It's quite text heavy. I think it may have. I'm trying to remember if it's. I don't remember the word count, but it's quite heavy on text. I just didn't show the text in my images because I wanted to talk more about the compositions. But sure. Okay. Okay, another question. Do you see the last question of Sahara? If a fiction inspired by reality of life, so it is putting fiction in non-fiction. For example, physics says energy changes from forms to another form. So if we make a love story as a novel about the hair to show the cycle of energy, it's quite complicated. Yeah. I don't know if I'm qualified to answer that or respond to that. I think it's an interesting way to think about it. I mean, I think it plays into does life imitate art, or does art imitate life a little bit? And I think as an artist, for me, that it's very interchangeable. I can see a person on the street and it may really affect the next character that I do. Or sometimes I have a character and then I see that person on the street for the first time. So it's weird. I don't know if it's where I live or just the way that I see things, but I feel like it goes both ways, most definitely. So if you did a book about energy and physics, I'm sure you could do it in fiction or in nonfiction. And Nastya, if you were making a book about your favorite music artist, who would it be, and who would be more interesting to portray in your style? I don't know. It's very interesting because I'm not a likeness person. So I would have to try to find an artist that I felt maybe fit. I mean, artists that I look up to are like Johnny Cash, or more modern work of the band Wussy. I like the old 97s, but I don't necessarily know that my work would fit for the musicians that I admire. So that's again another interesting question. Sometimes I feel like the interests that I admire don't necessarily sit parallel to the work that I do, which is okay. And I think that sometimes your interest should be outside of the scope of your work, so that you're not too narrow-minded. So I don't know. I don't know if I would
would try to do a book about my favorite music artist. Tom Waits comes to mind. Maybe he's the one that's the character that fits closest, possibly. Interesting question. I don't know if you can answer to the last question in chat. How much income do you usually get from a book project? Oh, okay. So I think it ranges. I mean, for me, it's always ranged. It's not a secret generally, but no, it's like from 10,000 to let's see, 30. Yeah. So that's generally it. I've never done a book that's been a bestseller or won like a Caldecott or something like that. So I'm very sort of in the picture book world. I'm very sort of at the bottom, way down here. But I've seen numbers all over the place. There was a hashtag not too long ago this summer where authors and illustrators were sharing their budgets, and I was blown away by some of the numbers. Some of them were super low, more about passion projects, and then some of them were like budgets that more than I make in 2 years. So I have no idea how it works, but that's my range right there. Okay, another interesting question is, did you ever think about working on computer games? There are successful games made in your style. That's why I'm asking. It's I would definitely, I haven't been approached specifically for a project like that, but I would definitely consider it. I mean, I think the role that gaming plays and the role that illustrators are playing in the gaming industry has risen so much higher than it had when I started out. So I think it's definitely a venue that I would love to explore. I've seen some games that are done in a physical analog stop motion approach that I think work really well. And then there are games that are totally opposite of my work visually that are amazing. So I think the range that the gaming industry has is an amazing range that allows for anybody to have access to it. Chris, we have time. Would you like to share something of your recent Kickstarter project? I can. I've tried to think of what to show. So I try a project. I experiment with stereography, stereophotography. So you take 2 images that are slightly offset, like your right eye, your left eye. And then when it's looked through a viewer, like, let's see if I can find one. The viewer allows the 2 images to merge. So these 2 lenses take the 2 images and combine them into one. That is a stereo image that shows depth. So it's a way to view the dimensional work of mine in a sort of a virtual way, a little bit. Virtual reality from the 1850s. So a very old technology, but I think it plays really well to the work that I do today. So that's a Kickstarter that I have. It's a story about 17 different images. So it's about like a picture book, but all on individual cards that are then viewed. So it's a way for me to kind of tell a story that wouldn't work in a book and tell a story that wouldn't work for a mass audience. So it's a very limited project of only 400 sets. But it's allowed me to sort of explore that interest of stereography that I've always had. And I think as an artist, projects like that really help your work grow organically, where when you push your ideas and you push techniques that you're unfamiliar with or that you're interested with, then it allows the work that you do on a daily basis to grow as well. So that's why Displacement, this project, is very
personal to me because I feel like it's a way to push my work to a new level. So thanks for letting me talk about that. With pleasure. And you have one question again from Sahar in DNR. You can read. Can you read? I see. On the bottom, you can find DNR button where you can open. You can see. Okay. Q&A. If illustration. Yes, question and answer. Sorry, I have in Italian. Oh my goodness. Very conceptual. So it's I'm trying to think of how to, I will answer this question live. If illustrations happen on human body instead of sheets of body art, then give them movement by stop motion. So it's fiction into nonfiction too. Oh, so I think you're talking about animating with people, right? So you don't have puppets, you have bodies. So that's, I think if I'm correct, that's called pixelization. And I think the animator that comes to mind for me is Norman McLaren. And he did one where it was a guy and a chair. And it was like a stage performance, but it was all animated. So you had all these special effects with how the chair moved. But all the motion of the human was frame by frame. So it's kind of a way of, just like stop motion is, where you sort of film backwards, where when in the old days with movie film, it would capture frame by frame by frame through the movie camera. But with stop motion, you move the frame one time and you change the puppet, and you move the frame one time and change the puppet. So you can do that with humans as well. So that's called pixelization, which I'm fascinated by, and kids love it too, because you don't need any special puppets. You only need a camera and a very patient person. Okay. Anybody else? I don't know if you already answered to this question about if you sell your characters and your props, for example. Oh, I think I answered it, but yes, I do. They're occasionally made for sale on my website. And usually to sell a piece, I have to sort of, they call it dressing it or finish it. So sometimes puppets need more time to be made a little more final to be a sculpture. Because a lot of times they're made very fast for the illustration. So if it's going to be sold as an object, I always make sure to make it more fixed, more permanent, and that takes a bit of time. And this one, what do you get from 3D objects you can't get from painted characters? I think for me, it's because I'm not a good painter, maybe. I don't know. I like the Frankenstein aspect of it. I really feel like I can capture something that I can't capture in paint with the way that I work in 3D. And then the other aspect is that when I just work as a painter, I get I feel very stuck when I paint, sort of bored. So when I'm doing the 3-dimensional work, I get to build sets, I get to work with wood, sculpture, photography, and lighting. Like I get to and drawing and painting. So I get to integrate everything that I love about artwork into one image, and it really keeps me fired up. It keeps me excited about the images that I make, because I don't feel like I'm just stuck to one approach. I can use all different sorts of techniques to communicate what I need to communicate. Again, it doesn't make it easy. Yeah. Did you ever receive ask from majors of comics to recreate their characters like in short animation, like Batman character or who knows? No, I've never been approached for that. I see that as
it's very popular to do variants and to be hired to do that. So I see a lot of artists doing it. Yeah. But no, I've never really been approached. I think I'm just too far off the map. I think my stuff's just too wonky, maybe, for a serious character, you know. But sometimes when an artist like you is very peculiar, it's in the US, it's called European. Ah, yeah. You're right. You're right. Another question from Marta Farina. Did you never prepare and create a real mask to wear in theater or live show used by living actors? Oh, yeah. So I've done some work for a ballet, but just kids ballet. But costumes, masks, sets and environments. And for me, it was, I loved it because there's a lot of different restrictions, especially with dancers. Like, you can have a costume that looks really good on the dancer, but if the dancer can't dance, then the costume doesn't work. So there was a lot for me to learn about costume not restricting movement, because the movement is how they tell their story. So if my costume is in the way, even if it is an interesting costume, it can be very obstructive and not productive, you know. So that was my biggest learning curve there. But I've always been interested in theater design, because a lot of what I do is a small version of that. And I think I would like to explore more of that in the future as well. Okay. I don't see other questions. Those were all great. Those were all great questions. Are you working on something new now? Yeah, I have another a picture book that I got to author and illustrate. So I'm super excited about that. But I think I'm just about 2 months into it, and so it needs to be finished in March. So it's a little faster, but it'll come out the following year. So I'm not allowed to talk about it yet, but I'm very excited about it. I don't get to author very much stuff, so when I get a project approved that I authored is very exciting for me. Wow. Is your usual publisher or another one? A spin-off of the usual publisher. So it was through an existing contact, which always is helpful, right? Because they're already familiar with your work. So that helped for sure. Always new challenges. Yeah. And yeah. Are you thinking to use your familiar helpers to do this book? Oh yeah, no, definitely. My kids have put a lot of input into it, for better or for worse. Okay, another question from Natalia, sorry. Okay. Any advice how to survive super long projects without missing deadlines? Mine is schedule. And I try to, like, on the current book that I'm working on, you know, I make sure that once everything is approved in the sketch stage, I see how much time is left. And then I basically say, okay, I've got so many months and so many images, so I have to do 2.5 images a month or 3 images a month. Some month I might get 4 and some I might get 2, but if I keep that schedule out, that's the only way I can stay on. Otherwise you get distracted, or I get distracted, or maybe I get too focused on one aspect and it's hard to kind of step back and see the big picture. But for me, it's always more important to have a project finished than perfect, because it's never perfect. It's never going to be at the time that I finish it, it's never going to be what I think it should have been. But usually after time and after it's finished,
it's okay, and it looks better than I thought that it did. But when you're in the middle of it and you're making it, it's very hard to kind of step back. It's hard for me to step back and sort of see it with new eyes. So a schedule really helps me with that. And if I miss a deadline, I don't get paid. So that's a very big incentive. Yeah, it's important, especially when because you work a lot for editorial also. So magazine covers, Sure. not only, or book covers, obviously, not only picture books. So the deadlines are quite important. Yeah, very important. Because if I miss a deadline, I let them down. You know, I disappointed them. Yeah. And I made their job a lot harder. So anything I can do as an illustrator to make the art director's job easier, I will do, because they're putting their trust in me and my work, and their trust and their confidence is very cherished to me. That if I earn that, I will do everything I can to not damage that, because without them, I have no work. Without them, I have no job. And I don't know how to do anything else. So I have to do this right, because I can't do anything else. Yeah. And Marta is asking, are your books published in other languages, not only in English? That's a good question. I don't know of any of the children's picture books. I don't know if they ever went to other regions. Now, a lot of the book covers that I do are in other languages, but the picture books, I think, are just English. I don't know that they've ever sort of had a big enough reach to go beyond. And I'm not sure exactly what a book requires to do that. Okay. Chiara? Yeah, one question is how colors in illustrations can give more meaning or different meaning to our story? Yeah, color can play a huge role. It can give, you know, if a picture is, even value plays a role. I almost think value plays a bigger role than color, but definitely, if you want something warm and fuzzy, make it warm, you know. If you need something to really pop out, you know, contrast that with warms and cools and contrasting colors. And I think a lot of it's very subconscious with color, but I think it definitely plays a big role. And I'm always trying to figure out how to use color better. I'm not a color theorist. I'm not a genius at color at all. It's a lot of trial and error for me. Because not a lot of times I don't always use local color either. I try to use color that's a little more fantastical, because it, again, allows you to hopefully put a little more magic into an image and make it more interesting. But Chris, do you usually do everything by yourself, but or you have some friend or some colleague that you ask some help for creating stuff and set and character? Most of the time, it's just me. Occasionally, I can get my kids to help with not so much fabrication. Sometimes fabrication, but mostly more animation or with special effects where I need more hands. I've had some assistance, but I have such a small studio and a small house that I really don't have room for employees. So I really try to do it all myself, because a lot of times I don't even know how I'm going to do it until I'm working on it. So it would be even more difficult for me to explain somebody else how to do it when I'm not sure how to do it. So I think that's the biggest thing why I work by myself most of the time. A huge job. Okay. Those are all great questions. And a lot of questions. Many. Yeah. But if we don't have, we have another one, I think.
Yes. 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 When you need an inspiration, which illustrators or writers or even painters you're looking at mostly? Or is there any little ritual for getting inspired that you always do? Usually I bang my head on the drawing table. That's my ritual. I like to visit. We have an art museum in Indianapolis that's really good. I only make it there once or twice a year. I like to be outside as much as possible. That helps to to take the pressure off. If I go outside, whether it's in a sketchbook or just outside to pull weeds, but I don't have a ritual. I don't have a formula. Sometimes I'm just stuck. And usually the biggest thing for me is just to keep drawing until I get it right. Sometimes I'll change different materials. I'll use a big crayon, or I'll use a marker, or I'll draw with my other hand. Anything I can do to kind of keep at it. Because if I try to just stop and get inspired, it won't work. I have to just draw through it. Another question from Martha. Where did you learn to work like this? I mean, did you learn it from someone else or in a special school? As far as the three-dimensional work is mostly self-taught. I graduated college as a painter, and it wasn't until after college when I really started to experiment with puppets and environments and dimensional work. So most of it's self-taught, but there were lots of puppeteers that I met with. I met with lots of photographers to ask about how to do it. So, but it definitely was mostly self-taught, because there wasn't a lot of other people doing it. There was Richard Borga, Liz Lomax was another illustrator at the same time that did dimensional work. But we were all sort of doing our own approach. So there really wasn't the school I went to really didn't have a dimensional illustration program. We just had it was basically just painting. So I think maybe that's why it's become what it is, because it's so self-taught. But thank you for that question. Also, this question is interesting. Do you have any courses or tutorials where you show how you make your dolls and settings? I don't have any like online. Occasionally I'll do workshops where I do that, where it's in person, and I'll show techniques of character building or character fabrication, modeling. But I don't really do any of that online. It's mostly in-person workshops. But maybe I should look into doing more of that. I think if a lot of people saw how I did it, they would see how bad I am. Maybe I'm self-conscious about that, because a lot of times the process is not very pretty. It's very messy. Any other questions? Oh, here's a new one. Yes. Yeah, what do you think about materials and its impression on mental connection between story and audience, especially for children? Holy smokes. I think for me, materials are my childhood. As a kid, I grew up, everything was hands-on. You had TV, but you didn't have a device. So we didn't have much money. So the toys I played with were toys I either made or I fixed. So for me, the materials really connect to my childhood. So I think that's a personal thing. As far as a viewer, if a viewer connects to that, I don't know. I think viewers always connect to the handmade, the analog. I think that's always going to be a very strong connection between artist and viewer, because it's very tactile.
So I feel like that is it. But I think for me, it's almost more about what I loved as a kid, because it makes me happy today to make it. So that's a really interesting question, and I'm not sure I answered it properly, but I tried. Okay, here's another one. Ask if I have ever considered combining digital 3D and my analog work, as far as like a puppet in a computer generated environment for special effects. I've experimented a little bit with 3-dimensional or computer generated dimensions. I can't get my head around it very well. So I think there's a place for it, but because so much of my work is analog, I feel like that's where the magic is. And if I start to go into combining it, I may lose a little bit of that. But the biggest hurdle is the software. It's not intuitive for me. It's much more intuitive for me to have a box of junk and make something out of the stuff that's right there in front of me. But to take vectors and planes and textures and sculpt without my hands is very difficult for me to learn. And maybe that's because I'm older. I'm not sure, but that's probably the biggest hurdle with that. It would have to be a collaboration with another artist that was well versed in that technique, and then I don't even know if it would work then. But I'm always open to ways to combine work and new ways to approach projects or approach visual solutions. So I've never discounted it. It's something that's outside of my skill set. People are very interested also in commercial things. So what is your income combined from? Is mostly books or more commercial projects or selling dolls or something else? It's a combination of all. The books are probably the smallest part because they take so long, and the budgets are they're just average. If I get advertising work, that can make a couple advertising jobs can make my income last for 8 months or 12 months. Editorial work comes and goes. Sometimes you're really busy with it. Sometimes you're not. So every year is different. Last year, I sold more puppets than any other year. So I almost made more money with selling puppets than I did with illustration. But this year it's different. It's more about the illustration and less about the puppet. So every year it's changes. So there's never a winner, right? It's a combination of everything in order to make it work. That's a good question. Okay, it's a technical question Okay. about photogrammetry. And I think I'm gonna have to ask them a question. Is that I think that's when you photograph a sculpture in the round, and then it's transferred to a digital object. I've experimented with that some, but you almost have to have the equipment that is more high end to get it to work. When I do it with the cameras that I have, it's very limited in what it records. So it almost flattens it out, and it doesn't really capture the volume. So I think if it was used with the right equipment, it could work. That way you're recording the handmade material, but it's transferred into the digital environment, which I think that's closer. I just don't know that the technology to do it is down to the consumer level where I'm at as far as purchasing it. So it would have to be, at this point, it would have to be a collaboration with a university or a corporation in order to
to access that equipment. Oh, another interesting question. Do you have an agent or you manage to find work on your own? I do have an agent. Their name is Magnet Reps. And I've been with them for probably 19 or 20 years. And they're a huge asset. It's different today than it was 20 years ago, where agents were more of a gatekeeper. But today, because of social media, everything is much more a level playing field, where people can access my work from many different aspects instead of just through an agent. But an agent to me is more than just a salesperson. They are a consultant. They are a strategist. They are a business organizer, a scheduler. She really helps me with contracts and negotiations and even work schedules. So even that it's much like having somebody on staff, right? If I had to pay somebody to be my manage the business, they would probably be paid more or the same as what my agent is being paid. So, and she has a very small group, maybe 10 or 12 illustrators. So for me, I feel that that's a good size. Some agents have a huge number, and I'm not sure how they manage all of it. But it's been a very good relationship. So it's definitely, and some years are really good for her, and some years are not so good. I mean, we can only try to think of how to get our work out there the best way that we can. An agent can't make people buy it. They can only make the right connections. So it's very symbiotic now, especially after we've worked together for so long. Oh, okay, another question. What basic technique would a person need to get started in stop motion animation or photography? Well, stop motion is very accessible now. You really, all you need is you can have a smartphone and an app and something to move on a table. You don't have to have a puppet. Some of the best animators can make an inanimate object like a soda can or a drink bottle become alive by animation. So it doesn't have to be any special equipment. When I started out, you had to do everything on film. So you had to find a lab, you had to find the cameras and the lights. But now with the software and smartphones and digital cameras, it's very accessible. You don't need anything more than what's in your pocket, which to me is amazing. So that technology has made it very accessible for animators, for filmmakers. And so really with stop motion, it's just a matter of learning how to move individual frames, just like a flip book would work. And that just comes with practice. You don't need any special equipment, really, at least for a beginner. It just comes with just practice. So again, they asked maybe what kind of cameras and lights. Really, I don't think you don't need anything special. You can get desktop software. There's software called Dragon Frame, which helps you prepare and edit your animation as you're animating it. But that even that gets complicated for a beginner. Really, all you need is a phone app and your phone, and honestly, support or a tripod for your phone to hold it stable. And other than that, that's all you need to get started. And I think once you use that, it'll only lead to new ideas and new techniques. Thank you for the question. Okay. If there aren't any more questions, I think we can end. And so thank you so much, Chris, for this amazing masterclass. Thank you. I appreciate it.